The recording of the first online class of the St. Joseph School for the syllabus makeup. Today we're starting space physics, and we'll take help from the necessary resources that we have available at hand. First of all, let's go through the space physics syllabus. Now have a look. I'll zoom it out. There are a couple of things in the space physics chapter that you necessarily have to memorize. Hands down, you have to memorize them. And those things are supposed to be in your heart. You should know them. You can have MCQ questions about it, you can have paper 2 questions about it, and whatnot. And there are very few workable formulas, and which are pretty simple as well. There is one specific table that you have to we have to learn. You don't have to memorize, but you have to have some explanation for those. We're gonna go start immediately. The question 6.1.1, which is the Earth. About the Earth, we have to know a couple of things. Know that the Earth is a planet that orbits the Sun once in approximately 365 days. Important word, approximately. The orbit of the Earth around the Sun is an ellipse which is approximately circular, which means it is almost a circle, except it's a bit squashed on one axis, slightly, ever so slightly. And then the Earth rotates on its axis, which is tilted once in approximately 24 years. The Earth rotates on its axis, which is tilted. This information, which is tilted, means what? So এই জিনিস আমি একটু তোমাদেরকে অনলাইন থেকে দেখাচ্ছি. Orbit shape images, and let's pick up a very simple image which could be this. It's a pretty old image, but it will do the job. Would it though? Yeah, this will do the job. Or we could pick up this one as well. Yeah. What can we find a 2D image though? There you are. This is the simplest image you can get. What this image goes on to show, or if this is even better, 400. This is a very small pixel size, so let's open the image in new tab. Okay, can you kids see this image? I can make this a bit zoom in. So what I want you to see, that this is the orbital plane. This is looked from the side so that we can make sense of it. So this is the Sun. Figure definitely not down to scale. Sun is way bigger than what is shown in this figure. This is just to make sense. So these black portions are the night. The part of the Earth which is facing the Sun is the day, and the black portion, the shadow portion, is the night. So what is happening? The rotation, the axial rotation is not vertical on the orbital plane. There's a bit of an angle over here, and this angle, you don't have to know this angle, but this angle is about 23.5 degrees. So that's the information about that. It means that Earth is slightly tilted about its orbital plane. I think I forgot the exact value. I say this from my memory, but I believe we can very easily find this. It is definitely somewhere in these figures. Where did it go? About where is the angle? There you are. The orbital tilt angle is about 21.5 degrees to 24.5 degrees. This can change slightly. Currently we have 23.5 degrees, so I think I was correct. This is actually, you don't have to bother for these numbers, because this is about a different celestial event দেখানো হচ্ছে, but angle valueটা এখানে mention করা আছে. I just wanted to pick this information. You don't have to know this number. You just want to know that what does it mean that the Earth is slightly tilted in its orbital axis or in its orbital plane. It means that it's not perfectly vertical. That's the important bit. Indeed says it takes approximately 1 month for the moon to orbit the Earth. It takes approximately 500 seconds for the light from the Sun to reach to the Earth. So Sun's surface থেকে একটা লাইট বের হওয়ার পর আর্থের সারফেস পর্যন্ত রিচ করতে altogether it's gonna take about 500 seconds. You need to understand, recall that the speed of light is extremely large. It is 3 to 10 meter per second. So this information that light takes about 500 seconds from the Sun to reach to the Earth can give you an approximate distance from the Sun to Earth. How much distance do you think this is going to be?
multiplication করলে যা হয়. So if we just do the calculation that distance equals to speed over time, sorry, distance equals to speed into time, so distance equals to speed into time, so I can write speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and the light is taking approximately 500 seconds to reach to Earth, so it becomes 150 into 10 to the power 8 meter, or approximately 1.5 into 10 to the power 10 meter. So that's a pretty large distance. Average. This is not essentially the exact distance. This is the approximate distance. You have to understand. Remember that we learned at the beginning the Earth's orbit is a bit elliptical. It means it's a bit long on one side and it's a bit squashed on the other side. This is the average value, approximate value that we can handle. Then we have this number 2, define average orbital speed from the equation v equals to 2 pi r divided by t, where r is the average radius of the orbit and t is the orbital period. Recall and use this equation. So এই ইকুয়েশনের উপর বেস করে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন হতে পারে. r is the orbital radius. Orbital radius মানে হচ্ছে সানের সেন্টার থেকে আর্থের সেন্টার পর্যন্ত average distance for 1 year. Average distance for 1 whole year is what we mean by the average radius. So speed equals to circumference divided by time period. For Earth, this time period would be 1 year. 1 year means 365 days. If you are ever trying to figure out this out in meter per second, you have to convert the amount of time in year into seconds, which is going to be 365 into 24 into 60 minutes into 60 seconds. So that way you can convert the whole time, and that gives you the orbital speed. This orbital speed is given for Earth in Earth heading, but this orbital speed information can be also equally used for other planets as well. So total circumference ঘুরতে যতটুকু ডিসটেন্স কভার করবে সেই ডিসটেন্সটাকে যদি আমরা অরবিটাল টাইম ডিউরেশন দিয়ে ডিভাইড করি বা টাইম পিরিয়ড দিয়ে ডিভাইড করি, উই গেট দ্য অ্যাভারেজ অরবিটাল স্পিড. ওয়ান্স এগেন এখানে অনেক জায়গাতে অ্যাভারেজ অ্যাপ্রক্সিমেট এই কথাগুলি আসবে, and you have to be careful to always use this term, because none of these data that we are learning at your level are specifically exact. We are learning the rounded value. So about, approximate, average, এই টার্মগুলোর লোকেশন কোথায় কোনটা আছে এটা কেয়ারফুলি দেখবা এবং সেই অনুযায়ী মুখস্থ করবা. Do not mess this up. Very important. If you go further, it says there is a solar system. In the solar system, describe the solar system as containing one star, the sun. So we know this thing, the 8 named planets, and know their order from the sun. Now, do you know these 8 planets? This is from class 6 geography. Yes, exactly, up to Neptune. Pluto is not a planet anymore because it was demoted from the planet status because of some of its discrepancies that it couldn't complete yet. So, and then we can have minor planets that orbit the sun, including the dwarf planets such as Pluto and asteroids in the asteroid belt. So we have to also know that where is the that we also have there is a minor planet, not necessarily a total planet. I mean, not the Nadal planet, for example. So it's a minor planet that is Pluto, and there is the asteroid belt. And now, where is the asteroid belt? That location is important for us. Now, if I try to draw this thing, I'm just going to write the order. Let's say this is the sun. So we have Mercury, Venus, Earth, Mars, asteroid belt. Then Jupiter, large planet, and then we have Saturn with the circles. So let me just draw that: Saturn, Uranus, and then Neptune. So that's the sequence. Asteroid belt is located between Mars and the Jupiter. So this asteroid belt is also pretty important for our existence. Asteroid belt is largely responsible to stop a lot of extraterrestrial comets and asteroids to not fall onto our Earth. So it's sort of like protects us from extraterrestrial bombing, if you can say that. Well, the asteroid belts, the asteroids that are existing in the asteroid belts, most of them are pretty stable and they are orbiting around the Earth in a pretty defined orbit. But sometimes we can also have a little bit of chunks coming from the asteroid belt, but those happen to be quite small. One of the couple of things that you need to understand, that we have a lot of shielding mechanism that goes around the Earth. First of all, Jupiter being on the outside of the asteroid belt, this provides a huge gravitational field protection. So a lot of the heavy stuffs which are trying to enter the solar system are attracted by the Jupiter, and Jupiter absorbs them all. So that's one thing. Then comes the asteroid belt, which is basically like a wall that protects all the inner planets. So that also is a protection. And then Earth is orbiting by a moon,
So the moon also produces a little bit of outside protection, although it's very localized, but that also adds a little bit of protection to our existence. And then the last thing, the final defense that we have against asteroids or extraterrestrial comets, and a comet would be very devastating. No, I mean basic asteroids, is the atmosphere. Whenever any asteroid, if it is small in size, starts to come towards Earth, it definitely heats up hugely, immensely, as it starts to fall through atmosphere due to air resistance. And many of those asteroids basically vaporize up. They convert into oxides, carbon dioxide, silicon dioxide, or titanium dioxide, whatever the elements they bring with them, they convert in those oxides, and they get simply immersed in the atmosphere. So we don't even know that they entered into the atmosphere. Atmosphere basically absorbs them all. Even after that, if there is some pretty large chunk of asteroid that could penetrate through all of this stuff and hit on the Earth, we could actually know this thing, because currently the technology that we have, we can actually totally predict and observe the skies and know where they are and where they're coming from. So yeah, that's that. If you go further, the syllabus goes, I would like to make it just about this. Okay, good. Minor planets that orbit the sun, including dwarf planets such as Pluto and asteroids in the asteroid belt, moons that orbit the planets. So here the reason they're giving plural is because Earth has only one natural satellite, or only one moon, that is the moon. And the other natural satellites means not the artificial satellites. Artificial satellites are something that we use for the communication stuff, like Hubble telescope and so on. So International Space Station, recently we sent a Bangabandhu satellite into space. I don't know about it whereabouts, but so those are artificial satellites, those are man-made satellites. But natural satellites are, in generally, they are called moons. So Earth has only one moon, and other planets can, for example, Mars have 2 moons. You don't have to know this, but I'm telling you, they are called Deimos and Phobos. And Jupiter has 16, and Saturn has 17. I don't think Mercury and Venus have any, but there can be other moons as well. Those are the natural satellites. Smaller solar system bodies, including the comets and natural satellites. So that's that. Comets are something. Let me show you an image for your comet. It would be a good learning opportunity. Just a second. Can you read this white writing in the black? Are these readable? This figure is also not drawn to scale, but this is sort of like the scenario that we have. So, and this is essentially not the true view of the whole solar system, but what they are trying to show you, that the sequence of all the planets. So we have Mercury, Venus, Earth, Mars, and then slowly it goes out. The reason we have such a color difference is because of the temperature. Mostly the planets which are on the farther away from the sun, they are pretty cold, and the comet would be something that has not an aligned path of with the orbit of the planets, but it is definitely slightly tilted, which means it passes through the orbit of certain planets every once in a while. So it cuts through the orbital plane of the planets and then goes around in a very elliptical orbit. So the orbital shape of the planets are pretty circular, but not perfectly circular, quite circular, almost circular, you can say. Whereas the orbit for the comets are highly elliptical. They are extremely energized and they move like this. So that's a bit of an observation from where the comets are. Many comets exist outside the orbital plane, so something like that. So these are the information that you have to describe. Describe means you don't have to give any explanation for this. You just have to know where they are. You have to know about the existence. So once again, this information is something that you are required to memorize. Number 2, we can have a look over here. Analyze and interpret planetary data about orbital distance, orbital period, density, surface temperature, and uniform gravitational field strength at the planet's surface. This is a table that you have to somehow be able to do. Now, this table is not in the IGCC note. I did not find it over there, but maybe it is there. I might have overlooked it. But it is very well given in the Heather Duncan book. So I'm gonna pull this up. Here is the space physics. And here is the Earth in the solar system. So if I zoom it a little bit, all right.
can I, yes, these are all the planets that we have, and then the Earth and the planetary station. You should read this entire chapter at least once to make sense what these things are and where are those things. I think I missed out the table. This is the table that I'm talking about. Mark it. This is on page number 282 of the Heather Duncan book, Tom Duncan book. You can have it through PDF, or you can also take a screenshot if you feel like it. Anyway, this is the distribution of those stuffs. Take a good look. First of all, there is a table that we have the data for the sun, earth and moon. This is not necessary as per the syllabus, so far we have gone through, but this is the table that we are talking about. This is a table that is pretty important for us. Hello? Hello, hello. Electricity just just went out. My hello. Sorry, my electricity just went out. My UPS kicked in, so I'm back online. My PC didn't restart. Alhamdulillah, good for that. So we'll start. So this is the table that we have to understand now. I'm gonna go describe the behavior of this thing. There is certain pattern to these planets, and there are not so there are certain planets which are fall a bit outside the pattern. Have a look over here. Average distance from the sun. These are given data. Essentially these average distance should be bigger as you slowly go out, because Mercury is the closest one, Venus is a bit farther away, Earth is more farther away, so on and so forth, all the way to the Neptune. You don't have to memorize these numbers. You don't have to memorize any of these numbers, but if there is any discrepancy, that you are supposed to know about it. The orbital time around the sun in days or years. So how much time does it take for one of these planets to go around the sun? You can see that Mercury is the fastest. It takes about 88 days. It moves around the sun really fast, and then essentially it has to cover a much smaller distance because it is pretty close by to the sun. So the 2 pi r value, the circumference of the orbit for the Mercury, happens to be quite small. So Venus takes about 225 days, and Earth takes 365 days, which is exactly 1 year. Mars take about 687 days. Up till Mars, everything is given in days. Take a good look. Then comes the asteroid belt, which is a pretty thick structure, and then comes Jupiter. Jupiter suddenly jumps to 11.9 years. So in measurement of Earth time is the orbital. In Earth, 1 year is the amount of time it takes for the one full rotation. Jupiter takes 11.9 years to make this whole journey once. Saturn takes a longer, Uranus takes even longer, Neptune takes way longer. So all of these days and years are in terms of Earth. So we are comparing with the time sense that we have and expressing that. If you consider surface temperature, you should be also seeing a good pattern over here. You see 350 degrees Celsius. This is surface temperature, by the way, not inside temperature, surface temperature, because from Earth we can only measure the surface temperature unless we actually land on those planets and eventually drill inside. Only then we'd know the inside temperature. So from Earth, just by looking at those planets by telescopes and whatnot, we can only figure out the surface temperature, important information. So the word surface shouldn't be disregarded or neglected. Surface temperature in degrees Celsius, these are 350 degrees, 460, 20 degrees Celsius. Earth is about 20 degrees Celsius. The average temperature of Earth is about 20 degrees Celsius, and Mars is minus 23 degrees Celsius. That's the average temperature. Certain locations can be warm, certain locations can be very cold, but the average temperature would be minus 23 for the entire planet. And then Jupiter has this much, Saturn has this much. So you can see that there is a good pattern that as you slowly go further out from the sun, there is a gradual decrease in temperature, which is supposed to happen because the further a planet is out, the less heat energy it receives from the sun. The intensity of the heat energy radiation is even lower. Now, interestingly, I'm come to that. Interestingly, the Venus seems to have a little bit of discrepancy in that order. You see, the Mercury is less hot compared to Venus. The reason being, Mercury does not have any atmosphere.
but Venus has a little bit of atmosphere. That atmosphere works the greenhouse effect on Venus. So it has a capability to store some heat energy that falls on it. Do you guys remember the greenhouse effect? So greenhouse effect means what? That small wavelength infrared radiation can enter through this atmosphere pretty easily. Then as it is radiated out from the planet, the longer wavelength infrared radiations cannot escape. So they are trapped inside, eventually giving rise to a temperature. Venus happened to have a little bit of atmosphere, and because of the atmosphere, Venus's temperature happens to be much higher than Mercury. You do understand that in neither Mercury or Venus there should be liquid water. Do you see it? That is not on surface. 350 degrees Celsius is way above 100 degrees Celsius. Venus 460 degrees Celsius, way above 100 degrees Celsius. So at least on the surface there should not be any liquid water. Well, there might be steam vapor. We don't know about that. I mean, at least not we are sure. But there cannot be liquid water. But we are expecting Mars to have some sort of ice or liquid water in it. That's why we are so interested about Mars. And also Mars has the closest orbital day compared to Earth. It's not really close, nearly double, but it's still sort of habitable. There are warm locations on Mars which are pretty convenient for human living. So yeah, Elon Musk is trying that. Let's all hope that he becomes successful and whatnot. Okay, if we move on from the surface temperature to the next one, there is this data set for the average density, and in this average density you will see that the first 4 planets are quite dense. Take a good look. 5427, 5423, 5514. Mars is about 3933. There is a pretty big drop, but these are all pretty large values compared to these. The reason being, Jupiter is basically a gaseous planet. It's still mass, but it's mostly gas. Same goes for Saturn. So there are some descriptions about these columns afterwards. If you read through them, I'm not going to read through the whole thing. So they actually have a lot of descriptions over here. So it says over here, Jupiter's great red spot pictured by the Voyager 2 space probe. So there are some interesting images to make you feel intrigued and interested about cosmic physics and whatnot. So you should read through this, but the point that I'm trying to get at is that these 4 planets are primarily solid. Mercury, Venus, Earth, Mars. These 4 planets are primarily made out of solid substances. The outer 4 planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are mostly gaseous. I'm using the word mostly because from Earth we can figure out what's on the surface. From Earth, by observing them through telescope, we cannot figure out what is in their core. Are you getting my point? Once again, from Earth, observing through telescopes, we can figure out what is in their surface. We cannot figure out perfectly. We can guess, but we cannot know perfectly what is beneath the surface. That's why so far we have seen that these planets are mostly they have a huge amount of gas that's still present over there, and that's why their densities are that much low. Saturn happens to be very, very less dense. You can see that this is way less dense than even water. 687 kg per meter cube. That's like super light. The diameter in terms of 10 to the power 3 kilometers. So this is actually 10 to the power 6. 10 to the power 6 means 1 million kilometers. So in terms of 1 million kilometer, this is the size variation. There is no pattern to this. Only you should know that Jupiter is the biggest one, Saturn is the second biggest one, and then everything is smaller. The smallest one would be Mercury. That much information is good. Mass in terms of 10 to the power 24 kilogram, there is also this pattern. Once again, Jupiter is very massive, like super massive, huge, and then Saturn is also pretty massive, but it's very low dense, which means you need to understand Saturn is like a gas balloon. Its mass is quite small, density is very low, so volume has to be really large. Surface gravity, if you have a look over here, surface gravity there is a pattern to this, and you have to remember this thing. Surface gravity এই ভ্যালুগুলো নিয়ে পরীক্ষা আমি কোশ্চেন আসতে দেখছি, so I would recommend that you try and memorize these numbers if you can, if it's possible.
among these things, all of these numbers are pretty close to unit or 10th digit. For example, Neptune has 11.0, but apart from Neptune, everything else is within the unit digit except for Jupiter. Jupiter is extremely strong in its gravitational field. So the surface gravity of Jupiter is extremely strong. So traveling to Jupiter would require extremely strong infrastructure, rockets and whatnot. Not our plan so far that we know. And number of moons, sorry, I was wrong. Jupiter has 79 moons. I said 16. My bad. Jupiter has 79 moons, Saturn has 82, Earth only has one, which we call the actual moon, and Mars has 2, and outside the planet they have this many number of moons. If you wonder, this is such a huge informative table, what kind of questions do you expect? A question and answer তোমরা যখন ওয়ার্কশিট সলিউশন করবা, আইজিসি পেপার হোক অথবা হচ্ছে তোমাদের স্পেসিফিক্সের কোশ্চেন, তো আমাদের জিসি সিলেবাসে আসছে অল্প কিছু সময় ধরে কোশ্চেন পেপার সলভ করলে আরো বেটার বোঝা যাবে যে এখান থেকে কি ধরনের কোশ্চেন হতে পারে। সো দ্যাট কোশ্চেন আই এম নট আনসারিং ইউ নাও, বাট উই গোনা সি অ্যাবাউট দ্যাট, ইটস গোনা শো আপ eventually. You have to memorize any other problems except for the surface gravity. I haven't seen one. I haven't seen any question. Surface gravity এই কলামটা থেকে আমি কোশ্চেন হইতে দেখছি, সো ওই জন্য বললাম। Okay, if we go down this path and eventually go back to the syllabus, so we are at number 2, analyze and interpret planetary data about orbital distance, orbital period, density, surface temperature, and uniform gravitational field strength at the planet's surface. So they have specifically said these variables, and we have also seen those variables. The Hodder book also have some additional data, for example that the total mass, the total average distance from the sun, orbital distance we need. They have given additional column like total mass, they have given additional column like number of moons. In my opinion, although they are not mentioned in the syllabus, which means you are not going to be asked any questions about those, but what is the topic that I asked you to memorize? Surface gravity, yes. But in very near future the CAE might choose to include any of those columns, so they did some good job if you ask me. Number 3, know that the strength of the gravitational field at the surface of the planet depends on the mass of the planet, and the planet decreases as the distance from the planet increases. Know that necessarily means memorize this. So you have to know that surface আমাদের gravitational field সবচেয়ে বেশি, একটা প্ল্যানেটের সারফেস থেকে আমরা যত আস্তে আস্তে দূরে যাব তার gravitational field strength, মানে attraction due to the gravitational effect will slowly become weaker and weaker and weaker. Number 4, know that the sun contains most of the mass of the solar system, and that the strength of the gravitational field at the surface of the sun is greater than the strength of the gravitational field at the surface of the planets. Of course, sun is the most massive object, it has the strongest pull compared to anyone, so yeah, also this is know that. Number 5, know that force that keeps an object in orbit around the sun is the gravitational attraction of the sun. এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন। Know that the force that keeps an object in orbit around the sun is the gravitational attraction of the sun. আচ্ছা, এইখানে এই ইনফরমেশনটা জাস্ট ডাইরেক্ট মুখস্থ করলেই হবে, বাট there is a little bit of information that I'd like to tell you, which I need all of you to understand. সার্কুলার মোশন এটা কি কনসেপ্ট আলাপ করতেছি, বাচ্চারা এটা একটু ভালো করে দেখেন। Let's say this is the orbit of a certain planet. Inside we have a red hot sun, yellow, orange, we have a sun. Figure not drawn to scale. Let's fill this up. Good. And let's say here we have a planet that we are looking at. Let's say this is Earth. Earth is not green anymore, so okay, let's still hope that Earth is green. So let's say the Earth is continuously going around the sun. I need you to understand Earth is continuously being pulled by the Earth's gravitational field, which means Earth, the sun is pulling onto the Earth like this. Interesting question. Why doesn't the Earth fall into the sun? Because the Earth is also Absolutely correct. If Earth was stationary, it would definitely fall into the sun. The magic is that Earth is not a stationary planet. What is it doing? It is continuously orbiting around the sun in a tangent direction, which is called the orbit. So it is moving around. To maintain this motion, you need to understand, have a look,
এই যে ভেলোসিটির যে বেসিক রেশিও, আমি যদি ট্যানজেন্ট আঁকি, ট্যানজেন্টের এই ট্যানজেন্টটা বেসিক্যালি আমাদের সার্কেলের থেকে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে না? ডু ইউ সি ইট? If you draw a tangent over here, this is basically going out of this track, right? It means the natural tendency of any object, including Earth or any other planet, the natural tendency of any object whenever it is undergoing circular motion, whenever it is going around a circle, is to fall out of the orbit. It's to go out from the circular motion. If you want to keep it into circular motion, you have to continuously pull on it so that it maintains the circular motion. তোমাকে কন্টিনিউয়াসলি একটা ফোর্স দিতে হবে এবং ওই অবজেক্টটা বা প্ল্যানেটটা ওই ফোর্সটাকে ইউজ করে সার্কুলার মোশনটা মেনটেন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ফোর্স থাকবে ততক্ষণই সার্কুলার মোশনটা মেনটেন হবে। Earth happens to be, all the planets, not exclusively Earth, all the planets happen to be perfectly synced in such a speed at such an orbit that all the force that we get from gravity are perfectly equal to the force of centripetal force, which we call the required force to maintain the circular motion. মানে আর্থের এই রোটেশন সার্কুলার মোশন মেনটেন করার জন্য এক্স্যাক্টলি যতটুকু ফোর্স দরকার, আর্থ সান থেকে গ্র্যাভিটেশনাল পুল থেকে এক্স্যাক্টলি ততটুকু ফোর্সই পায়। Or in other words, I can say the gravitational pull that Earth receives from the sun is entirely used, important term, entirely used just to maintain the circular motion. Or you can say orbital motion. Circular বললে একটু ভুল হবে because Earth's orbit is a bit elliptical, so let's just say orbital motion. So to keep Earth in the orbit, all of the force coming from the sun is being used up every single second. So there is no more force left for the Earth to travel towards the sun. That's why Earth does not fall into the sun. আমার কথা কি বুঝছেন? So energy used to the petrol. আমি তো এনার্জির কথা বলি নাই, Like sun pull kind of ফোর্স ফোর্স ইউজ করার কথা বলছি। হ্যাঁ, ফোর্স। সান আর্থের উপর যতটুকু ফোর্স দিয়ে পুল করতেছে, আর্থ পারফেক্টলি অতটুকু ফোর্স ইউজ করে সার্কুলার মোশনটা মেনটেন করতেছে। মানে আর্থের এই অরবিটাল স্পিড দিয়ে তুমি যদি হিসাব করো যে আর্থের টোটাল রিকোয়ার্ড সেন্টিপিটাল ফোর্স কতটুকু, সেই ফর্মুলা তোমাদের সিলেবাসে নাই, এটু থেকে আসবে। ওই সেন্টিপিটাল ফোর্সের টোটাল ম্যাগনিটিউডটা আর্থের অ্যাভেলেবল গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের সাথে এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল। So the pull on the sun is just capable to keep the Earth in its orbit. It is such a beautiful equilibrium. rapid যে প্রসেস তিনবার বেশি হতো। আচ্ছা, যদি আমাদের এই ফোর্সটা বেশি হয়, let's say if Fg at any point becomes bigger than the required centripetal force, then the pull would be bigger than what can Earth spend to make go on the orbit. তখন Earth আস্তে আস্তে ঘুরতে 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 একসময় সানের মধ্যে পড়ে যাবে। একটা যদি উল্টা পাশে চলছে, উল্টা পাশে ফোর্স বেশি, তাহলে যেটা হয়তো আর্থ আস্তে আস্তে বড় অরবিটে ঘুরতে 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 একসময় সোলার সিস্টেম থেকে বাইরে হয়ে চলে যেত। তাহলে স্যার যখন কোনো রকেট শিপ আমাদের যেতে যেতে চায় তখন যদি সেই উপরে স্পিন করে, ইয়েস, জাস্ট আ সেকেন্ড, আমি তোমাদের একটা ভিডিও দেখে, আই হোপ আই হ্যাভ ইট ওভার হিয়ার। আমি তো অনেক সময় অনেক র্যান্ডম ভিডিও ডাউনলোড করি এবং ডাউনলোড করে র্যান্ডম জায়গাতে রেখে দিই, সো পরে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বাট আই এম গোনা ট্রাই টু গেট ইনটু দেয়ার, আই হোপ নাথিং উইয়ার্ড শোজ আপ। Orbital mechanics, where is the orbital mechanics video that I used to have? Orbital mechanics, orbital nanke. I want all of you to see this. Everyone, be ready to be mesmerized. I'll show this video once. Okay. Sorry.
distraction. কই জানি আছে, দাঁড়াও বাই করতেছি আমার। So you just downloaded the entire search history. No, this is not my search history. This is just my download folder. Yeah, it's literally everything with search history. No, it's how to say it? Where did it go? Relation letters, garlic, cat, cron, chalon cat, orbital cat. Where did orbital? Actually, let me just find it out in internet because I can't seem to find it in my PC. So I'm just gonna write orbital mechanics GIF. Should I give videos? There is a very simple video that I want like to show you, but I cannot seem to find it. Yes, got it. এটা দেখো, I don't think you can hear the sound. Can you hear the sound? Sound শোনা লাগবে না, দেখো খালি দেখলেই হবে। Now, getting to another planet in our solar system is a bit more tricky. Can you hear the sound of this thing, people? Sound আসে? Sound তাহলে কেমনে দেখাবো? Your subtitles also do it. No. Okay, I can do one thing. I'll stop this, stop presenting, and then share. এখন আসতেছে, দেখো তো। Now, getting to another planet in our solar system is a bit more tricky. Let's say we want to go to Mars, which is the next one over. Our frame of reference here changes, and we're going to be working with the entire velocity that Earth already has going around the Sun. And we need to add to that velocity to expand our orbit and intersect Mars, which orbits the Sun roughly once every 2 years. From what we saw in the previous videos, you might assume that we should fire our engines this way, since we're trying to get to a higher orbit. But let's not forget that we're already starting out within Earth's gravity well, so to minimize fuel consumption, we actually need to mount our engines here, just below the Sun's line, so that our initial speed around Earth adds up to Earth's speed around the Sun to direct us to where Mars is going to be when we cross its orbit. So if you land on Mars in say 6 to 8 months, the planets are now out of alignment, and you'll have to wait a while for the trip back to Earth to be possible without needing an enormous amount of fuel. So thanks for watching, guys. Make sure to leave any questions you have in the comment section, and don't forget to subscribe for more videos. Much like when you throw an object up in the air, it travels in an arc at the speed slowest at the top. In space, you'll be orbiting your body slower at your highest point, and faster at your lowest point. And if you have the same orbital path as something else, that already means you're going at the same velocity. And speeding up or slowing down will actually mean you're just changing the shape of your orbit. So you can't actually catch up to something if you're orbiting on the same path, because your velocities are fixed. Instead, you can just slow down to shrink your orbit, essentially creating a shortcut to intercept your objective, and then speed back up so that you stay in the same orbit. And if we're orbiting in a circle and we just want to get to a higher orbit, we need to first fire our engines forward to raise our orbit on the opposite end, and then wait until we reach that high point and fire our engines again to circularize it. So firing our engines directly towards the destination won't really work because we're already going really fast in a totally different direction. Instead, we want to just add to the velocity we've already gained and let gravity itself direct us to the destination.
এনিওয়ে বুঝা গেছে কি? মানে আমি জিনিসটা দেখাতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আর্থ থেকে বাইরে হতে হলে আমাদেরকে কিছু এনার্জি খরচ করে স্পেসিফিক একটা টাইমে কিছু এক্সট্রা স্পিড গেইন করতে হবে। ওই এক্সট্রা স্পিড গেইন করলে আমাদের অরবিটালটা বড় সাইজে বড় হবে, and then whenever you reach to the aim location then you get some extra speed so that you can maintain the circular orbit. So yeah, বলো। হ্যাঁ বলো, কেউ একজন স্যার বলছিল। Okay, I'll once again start sharing the entire screen and let's keep going where we were. প্রমাণ ক্লাস কি বোঝা যাচ্ছে? বলেন। আচ্ছা প্রমাণ এক মিনিট, আমি একটা জিনিস খুঁজে পাচ্ছি না কোনোভাবে। There is this one thing in my table that I cannot find it anywhere. Where did it go? Please give me a moment. I'll be back in one or 2 minutes. Just don't leave. I'm back, sorry. So if you continue further from here, know that the strength of the gravitational field at the surface of the planet depends on the mass of the planet. আচ্ছা এটা আমরা দেখছি, আমরা এগুলা দেখছি okay. The thing that number 6 is, know that the strength of the sun's gravitational field decreases and that the orbital speeds of the planet decreases as the distance from the sun increases. Of course the planets are moving much more slower because they have access to less amount of force as we go further away from the sun. এই পর্যন্ত হচ্ছে সানের কথাবার্তা শেষ। এরপর শুরু হচ্ছে 6.2 তে আমরা সান অ্যাজ এ স্টার, তার মধ্যে কি কি প্রপার্টি আছে সেগুলো দেখতেছি। ওয়ান্স এগেইন উই হ্যাভ এ লট অফ নো দ্যাট ইনফরমেশন। Polman, I cannot stress this enough. You have to memorize all of this know that information. You might feel like, what kind of physics is that? Well, that's the whole thing. We are just introducing cosmic physics or space physics to you. Unless you memorize a lot of data, you cannot make sense out of it. That's how things work. Once you have a certain number of building blocks, then you can slowly start to build reason with them. But you need to have those building blocks. These information are what sets you on the path of that understanding. So you have to memorize them. এখানে খুব বেশি কিছু বুঝার নাই, যে জায়গাগুলোতে বুঝার কিছু আছে সেগুলো আমি এক্সপ্লেইন করতেছি, so bear with me. In figure 6.2.1 we have, know that sun is a star of a medium size consisting mostly of hydrogen and helium, and that it radiates most of its energy in the infrared, visible and ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. Most of its energy comes from these three parts. Know that stars are powered by a nuclear reactions that release energy. A nuclear reaction কি ধরনের nuclear reaction? Fission না fusion? Fusion reaction. What fuses into what? Hydrogen to hydrogen atoms fusing with helium. 4 hydrogen atoms fuses into 1 helium atom. 4, not 2.
Know that stars are powered by nuclear reactions that release energy, and that in stable stars the nuclear reaction involve fusion of hydrogen into helium. আচ্ছা এটা দেখেন লেখাই আছে, আমি হুদাই তোমাদের জিজ্ঞেস করলাম, never mind, my bad. Moving on. Stars in the universe continued 6.2.2 stars. আচ্ছা এইখান থেকে শুরু হয়েছে হচ্ছে আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরের কথাবার্তা। এই পার্টগুলো একটু ট্রিকি হতে পারে, but I'm going to try to make it easy for you. State that, once again state that মানে হচ্ছে you have to know this stuff, memorize this stuff. Galaxies are each made up of many billions of stars, not millions, not hundreds, not thousands, billions of stars. Important term, billions. The sun is a star in the galaxy known as the Milky Way. This is our galaxy. Other stars that make up Milky Way galaxy are much further away from the earth than the sun is from the earth. এই লাইনটা একটু ভালো করে পড়েন, পড়ে বুঝেন এখানে কি লেখা আছে। Other stars that make up the Milky Way are much further away from the earth than the sun is from the earth. এটা মানে কি? It means the closest star that we have is the sun. এই কথাটা এখানে প্যাচ দিয়ে বলা আছে। সান ছাড়া অন্য যে কোনো স্টার যদি জাজ করো সেগুলো আর্থ থেকে অনেক দূরে, অনেক মানে অনেক দূরে। Astronomical distances can be measured in light years, where 1 light year is the distance traveled in a vacuum by light in 1 year. এইটা হচ্ছে বলো। Closest sun to us is the sun. তাহলে The closest star. Acha, let me give you this idea. What is a star? Sun is a star. We have named the star that exists at the center of our solar system as sun. That's the name of this star. But there are many other stars that make up the galaxy. For example, the closest star that we have other than sun, our own star, is called Proxima Centauri. That is really far away. And then there is more, and then there is more. So আর্থের সবচেয়ে কাছাকাছি স্টারের নাম হচ্ছে সান, অন্য যে কোনো স্টার আরো অনেক দূরে আছে, বুঝছো? আচ্ছা এখানে একটা ডেফিনেশন আছে লাইট ইয়ারের ডেফিনেশন, অলদো এখানে লাস্টের ওয়ার্ডটা হচ্ছে ইয়ার। লাইট ইয়ার ইজ নট এ মেজারমেন্ট অফ time, light year is a measurement of distance. Astronomical distances can be measured in light years, where 1 light year is the distance traveled in a vacuum by light in 1 year. এখানকার ইম্পর্টেন্ট টার্ম যেটা ভুল করা যাবে না, ভুলে লিখে মিস করা যাবে না, সেটা হচ্ছে ইন ভ্যাকুয়াম। স্টুডেন্টরা লাইট ইয়ার বেসিক ডেফিনেশনটা বুঝে কারেক্টলি লিখেও কিন্তু ভ্যাকুয়াম কথাটা ওরা মিস আউট করে, এই জন্য 2 মার্কের ডেফিনেশন 1 মার্ক লুজ করে। প্লিজ ডু নট ফরগেট টু রাইট ভ্যাকুয়াম। আচ্ছা, ডেসক্রাইব দ্য সাইকেল অফ এ লাইফ সাইকেল অফ এ স্টার। এখানে আমাদের যে কয়টা পয়েন্ট আছে এই সবগুলো পয়েন্ট পারফেক্টলি মেমোরাইজ করতে হবে। এই জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে সেটা আমি তোমাদেরকে বলতেছি। দের ইজ এ ফুল ডিটেল explanation of this whole thing in the Heather Duncan book. So if we go down, this PDF is a bit slow because it's a very large PDF. For a PDF it's 371 pages, yeah, plus আমি এখানে আরেকটা অন করে রাখছি, that's 369, so huge part of my RAM is being used up for this thing. আচ্ছা এই ফিগারটা একটু আপনারা সবাই দেখেন, এটা হচ্ছে স্টারের ডেথ সাইকেল। এটা হচ্ছে স্টারের ডেথ সাইকেল, নট বার্থ সাইকেল। বার্থ সাইকেলের পার্টটুকু এইখানে লেখা আছে যে স্টার কিভাবে প্রডিউস হয়। এই জিনিসটা হচ্ছে সি পর্যন্ত। আমি এই পার্টটা একটু আপনাদেরকে বলে বুঝাচ্ছি। A star is formed from interstellar clouds of gas and dust that contain hydrogen. Now if you wonder where did the hydrogen come from, hydrogen is the most common element in the universe. It is the primary expression of mass. It has 1 proton and 1 electron. You cannot have an atom much simpler than hydrogen. So সবগুলোতেই আমাদের হাইড্রোজেন আছে, হাইড্রোজেন এবং ক্লাউড এন্ড গ্লাস। সো ট্রাই টু ইমাজিন, ইফ আই ট্রাই টু শো ইউ আ বিট অফ এ ফিগার, এটা আমাদের এইখানে আছে। ইফ আই গো ডাউন,
have, no we don't. We can actually access better from here. Still radioactivity, এটা হচ্ছে প্ল্যানেটদের সিচুয়েশন। এই যে এই ফিগারটা আপনারা একটু দেখেন কি হইতেছে। Initially there is a nebula. The nebula is basically a mixture of cloud and hydrogen gas. Due to the gravitational effect, all of those mass are trying to get closer together. So as they slowly start to close together, at a certain number of gases volume যখন কমে, necessarily আমাদের GP আস্তে আস্তে কমবে। Try to understand, এখানে আমাদের সবগুলা পার্টিকেল অনেক দূরে দূরে ছড়ানো ছিল, so তাদের GP ছিল অনেক বেশি। If the particles get closer, GP আস্তে আস্তে কমবে। এটা কি বুঝো? I'll give an example. Let's say on Earth's surface you are holding an object. If you lift it above the Earth, you're basically making the distance from the object of the Earth bigger. Whenever we increase the distance between two masses, GP between them increases. Whenever the distance between two masses becomes smaller, GP decreases. Does this make sense? ঠিক আছে? তো ইনিশিয়ালি আমাদের এখানে আমাদের ডাস্ট পার্টিকেলস এবং হাইড্রোজেন মলিকুল বলি, হাইড্রোজেন মলিকুলগুলো অনেক দূরে দূরে ছিল। Due to gravitational effect, they're going to slowly get closer. As they get closer, their GP decreases, and because whenever the gas slowly becomes smaller in volume, it heats up. So the central region slowly start to heat up really hot, and the outside region cools down. And after a few million years, there exists a central part which we call a protostar. A protostar is basically a spherical shape of hydrogen cloud, a spherical shape of hydrogen cloud, but fusion didn't yet start. Fusion did not start yet. What happens inside the protostar, the gas keeps on collapsing মানে হচ্ছে slowly becomes smaller in volume, and as it keeps on collapsing, at the center the pressure and temperature both rise to really high values. Eventually the pressure and temperature becomes so high that individual protons can start to collide into each other, overcoming their repulsive forces. You need to understand, naturally হাইড্রোজেনের যে আমাদের নিউক্লিয়াস আছে, হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসের নাম কি? What do you call the nucleus of a hydrogen atom? Anyone? Hydrogen atoমের নিউক্লিয়াসের নাম কি? Proton. Only a single proton, right? So all the protons primarily repel each other because protons are like charges. So protons are not supposed to collide into each other. They're supposed to get pretty close by, repel, and then go away. So they should not touch each other in a regular sense, because the closer they get, the stronger they repel. So naturally two protons would not merge into each other, would not physically touch each other, would not physically collide into each other. If you want to achieve that, you have to push them really hard so that they can overcome their repulsion and really start to collide into each other and clash into each other and burst into each other. To achieve that, we need a huge amount of pressure and a huge amount of temperature, so that the particles are moving super fast and they really fall onto each other, and they really physically collide into each other. Whenever that start to happen at the center of the star, center of the protostar, fusion gets started. Now it's important, the fusion is not happening all over the star. Fusion is happening where? At the center. কারণ সেন্টারের টেম্পারেচার সবচেয়ে বেশি। যত তুমি সেন্টার থেকে বাইরের দিকে যাবে, প্রেসার টেম্পারেচার আস্তে আস্তে কম। ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, অল দ্য আউটার লেয়ার্স আর স্কোয়াশিং অন টু দ্য ইনার লেয়ার। আর্থের অ্যাটমসফিয়ারটা চিন্তা করো, আর্থের অ্যাটমসফিয়ারে সবচেয়ে বেশি প্রেসার কোথায় হয়? আর্থের অ্যাটমসফিয়ারে সবচেয়ে বেশি প্রেসার হচ্ছে সারফেসে, রাইট? হ্যাঁ, সারফেসে সবচেয়ে বেশি প্রেসার কেন? কারণ একদম লোয়েস্ট লেভেলটাকে উপরের সবগুলা লেভেল চাপ দিয়ে দিতেছে। তুমি যদি আরেকটু উপরে উঠো তাহলে তোমার প্রেসার আরেকটু কম, কারণ তোমার সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস এখন উপরে নাই, নিচে আছে। সো বিকজ দ্য আর্থ ইজ পুলিং অল দ্য অ্যাটমসফিয়ার টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার, সো তুমি সারফেসে যত উপরে যাবা
তোমার প্রেশার তত কমে আসবে। সেম থিং ওভার হিয়ার অ্যাজ ওয়েল। Out close to the surface of this protostar, the pressure temperature is much smaller. As you slowly observe close to the center, তোমার প্রেশার টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়বে। সো ওই জন্য ফিউশনটা শুরু হয় হচ্ছে স্কোরে, পুরা স্টার জুড়ে হয় না। And when the fusion gets started, the stars suddenly start to become extremely hot. The protostars suddenly start to become extremely hot. And whenever a gas becomes extremely hot, it has a tendency to become expanded. বুঝো, এতক্ষণ পর্যন্ত গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের জন্য পুরা ক্লাউডটা আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছিল, ছোট হইতে 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 একসময় গিয়ে তার কোরে ফিউশন স্টার্ট হয়ে গেল। ফিউশন স্টার্ট হলে ইজ গোনা স্টার্ট টু প্রডিউস এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিট এনার্জি by means of the fusion reaction, and that is going to heat up the entire hydrogen cloud. And whenever you heat some gas up, it has a natural tendency to expand. So now you need to understand there are two opposing forces that are in action. I'm using the word forces, but this is not literally force. Let's say two opposite tendencies are in action. Gravitational pull is trying to make the star collapse, trying to make it small, and the heat generated from the fusion is trying to make it big. Are you getting my point? আমি এই কথা আবার বলতেছি। Gravitational pull is trying to make the entire protostar to make small, and the heat generated from the fusion is heating up the whole gas and trying to make it expand. Eventually there comes a point when both of these tendencies balance each other out, and the star পরীক্ষা দিবা ওই রুমটাতে বসো, এই যে এই রুম, গুড মর্নিং মিস, লেফটে ম্যাথস রুমটাতে বসো। দুই ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা ম্যাম। হ্যাঁ না, দুইটা মিলে 3 ঘন্টা। ও যদি দুইটা একসাথে দেয় তাহলে 3 ঘন্টা লাগবে। ওকে ফাইন, তাহলে 3 ঘন্টা। Sorry people, I had to attend someone. So whenever these two tendencies, the closing tendency due to gravitational field and the expanding tendency due to the temperature rise, balances each other out, that is when a star has a perfect uniform shape. তখন আর স্টারটা বড় হবে না, ছোট হবে না। এই স্টেটটাকে আমরা বলি a star is born. সো এই যে ফিগারটা এখানে দেখতেছেন সেমি এক্সামসের নোটে, এটা হচ্ছে একটা স্টারের ফরমেশনের। হ্যাঁ মাউন্টকে পাঠাচ্ছি আমি, তুমি একটু বসো। সো এই প্রসেসটাতে আমাদের একটা স্টার প্রডিউস হচ্ছে। এই জিনিসটা আমাদের এইখানে সাবজেক্ট ম্যাটেরিয়ালে লেখা আছে, আমরা এই পয়েন্টগুলো একটু খেয়াল করি। A star is formed from interstellar clouds of gas and dust that contain hydrogen. A protostar is an interstellar cloud collapsing and increasing in temperature as a result of its internal gravitational attraction. এই বুলেট দুটো কি বোঝা যাচ্ছে বাচ্চারা? ঠিক আছে। Then number C, a protostar becomes a stable star when the inward force of gravitational attraction is balanced by an outward force due to the high temperature in the center of the star. এই হাই টেম্পারেচার কোথা থেকে আসলো? Where did this high temperature come from? The fusion. No, from the fusion process. Okay. So এই বুলেট পয়েন্টটাতে ফিউশনের কথা মেনশন করা নাই, বাট এই হাই টেম্পারেচারটা প্রডিউস হবে হচ্ছে ফিউশন থেকে। D number, all stars eventually run out of hydrogen as fuel for the nuclear reaction. এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যত ইয়া করব, আমাদের বেসিক আইডিয়াটা কি, আমরা একটা স্টার থেকে যে আমাদের এনার্জি বের হয়, এনার্জি বের হয় কিভাবে? ফিউশন প্রসেসে আমাদের E=mc², এটা হচ্ছে আইনস্টাইনের ফেমাস এনার্জি ইনটু ম্যাস কনভার্সন ফর্মুলা, যেটা তোমাদের সিলেবাসে আই থিঙ্ক নাই, না এখন মনে হয় আবার দিছে। আচ্ছা আমার রেডিওঅ্যাক্টিভিটি সিলেবাস আবার রিভাইজ করা লাগবে, মাই ব্যাড। বাট এই ফর্মুলাটার বেসিক মিনিং হচ্ছে, if we convert m amount of mass into energy, we're going to get this much energy, and c² happens to be a really large amount of number. What does this mean? If you can somehow convert 1 kilogram of mass into energy, you're going to end up with 3 into 10 to the power 8 square. This is going to be how big? 9 into 10 to the power 16 joule of energy out of 1 kg mass. So a star is basically emitting a huge amount of mass every second, a huge amount of energy every second. Where is this energy coming from? It is basically spending its mass to slowly emit the energy. সে তার ম্যাসকে কন্টিনিউয়াসলি এনার্জিতে কনভার্ট করতেছে। দ্যাটস দ্য বেসিক আইডিয়া অফ ফিউশন প্রসেস। সো স্টারের ম্যাসটা এসেনশিয়ালি আস্তে আস্তে কী হবে? কমে যেতে থাকবে না? কারণ তার ভেতর থেকে ম্যাসটাই এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে রেডিয়েট হয়ে বের হয়ে চলে যাচ্ছে।
So the total amount of mass of the star gradually starts to decrease and decrease and decrease, and eventually there comes a scenario where the mass has become so small that the core is depleted of hydrogen. মানে যতটুকু জায়গাতে ফিউশন হওয়ার প্রসেস পসিবল অতটুকু জায়গার মধ্যে আর হাইড্রোজেন আর নাই, সব হাইড্রোজেন কি হয়ে গেছে, হিলিয়াম হয়ে গেছে। আচ্ছা আমি খেয়াল রাখছি, হ্যাঁ আমি আছি। সো অল অফ দ্য যতটুকু প্রেশার টেম্পারেচার যতটুকু রেঞ্জের মধ্যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফিউশন প্রসেসটা হওয়া পসিবল অতটুকু রেঞ্জের মধ্যে আমাদের অলটুগেদার হাইড্রোজেনটা শেষ হয়ে যায়। শেষ হয়ে গেলে তখন শুধু থাকে হিলিয়াম, অ্যান্ড হিলিয়ামকে আবার ফিউজ করা পসিবল না, কেন একটা জিনিস দেখো, হাইড্রোজেনের চার্জ হচ্ছে +1e, বাট হিলিয়ামের চার্জ কত, +2e। কারণ দুইটা হাইড্রোজেন পার্টিকেলকে কালেক্ট করার জন্য তোমার যতটুকু প্রেশার টেম্পারেচার হলে হয়, দুটা হিলিয়াম পার্টিকেল কালেক্ট করার জন্য ম্যাথমেটিক্যালি তার 8 টাইমস অ্যাজ মাচ পুশ দরকার। সো এই প্রেশার টেম্পারেচার কম্বিনেশনে হিলিয়ামগুলো আর পারফেক্টলি ফিউজ হয় না। সো দ্যাটস ওয়াই দে হ্যাভ ইউজ দিস স্পেসিফিক ওয়ার্ডিং। হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার, ইট সেজ all stars eventually run out of hydrogen as fuel for the nuclear reaction. Here they have used the word hydrogen as fuel. এই fuel কিন্তু হাইড্রোজেন বার্ন হয়ে ওয়াটার হচ্ছে এরকম fuel না, হাইড্রোজেন ফিউজ হয়ে কি হচ্ছে, হিলিয়াম হচ্ছে, and in that process the mass is converted into energy. So eventually all stars have a scenario eventually as time goes by that they will run out of hydrogen at their core and the fusion process has to stop. Then we start to have this. Most stars expand to form red giants, and more massive stars expand to form red supergiants when most of the hydrogen in the center of the star has become converted to helium. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন, ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে এটা, expand. Now key question, why would the stars expand? I wanted to understand this thing. স্টারের যে টোটাল কলাপসিং বিহেভিয়ার, ছোট হওয়ার যে টেন্ডেন্সি, এটা কেন হচ্ছিল? Recall, why did the star wanted to collapse onto itself? বলো। Due to its gravity, absolutely. The star wanted to collapse onto itself due to its gravity. Gravity comes from mass. When the mass becomes smaller, the gravitational pull, inward gravitational pull also becomes weaker. The inward gravitational pull যখন কমে যাবে, তার নেসেসারিলি আমাদের টেম্পারেচারের জন্য আউটার লেয়ারগুলো কি হবে, আস্তে আস্তে বড় ছড়া যাওয়া শুরু করবে, because the gas is still hot. So because the gas is still hot, it has a tendency to expand. But just because there is not enough inward pull, the whole thing starts to become large. And a large stage-টাকে আমরা বলতেছি red giant for regular star, আর যদি কোনো একটা স্টার অনেক বেশি ম্যাসিভ হয়, they form a really large giant which is called supergiant. So when most of the stars expand to form red giants and more massive stars expand to form red supergiants, when most of the hydrogen in the center of the star has been converted into helium. If a red giant from a less massive star forms a planetary nebula with a white dwarf at its center, আচ্ছা এই পার্টটা বোঝানোর জন্য আমরা একটু ফিগারটাতে যাই, যেটা আমাদের হেতার ডান কানের বইতে দেওয়া আছে, স্টারের ডেথ সার্কেলের ফিগার। এই ফিগারটা আপনারা দেখেন, এখানে লেখা আছে স্টারস ইন দ্য ইউনিভার্স। এই যে দেখেন, স্টেবল স্টার থেকে প্রথমে রেড জায়ান্ট হলো, এখানে রেড জায়ান্ট হতে পারে অথবা রেড সুপার জায়ান্ট হতে পারে। এইখান থেকে আমাদের দুই টাইপের আউটপুট হওয়া পসিবল। লো মাস স্টার্স উইল বেসিক্যালি পাফ আউট দেয়ার আউটার লেয়ার and the central core, which is basically helium, primarily helium, will remain to be a hot object. এই হোয়াইট ডোয়ার্ফটা বেসিক্যালি কি দিয়ে বানানো বলো তো? এই হোয়াইট ডোয়ার্ফের ভিতরে কি আছে? শুধু হিলিয়াম আছে। কিরকম হিলিয়াম? এক্সট্রিমলি হট হিলিয়াম। It is really hot but not so hot to make fusion possible. Difference হচ্ছে এই জায়গায়। It is extremely hot but not so hot to make fusion possible. সো ওই সিনারিওতে আমাদের হোয়াইট ডোয়ার্ফটা আস্তে 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 রেডিয়েশন করে করে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হবে, অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি আফটার রিয়েলি 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 লং টাইম দ্য হোয়াইট ডোয়ার্ফ ক্যান আলটিমেটলি বিকাম এ ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ ইফ অল অফ ইটস হিট এনার্জি ইজ ডিসিপেটেড টু দ্য ইউনিভার্স। সো এই হচ্ছে লো ম্যাসিভ স্টারের ডেথ সার্কেল। এই প্যাথওয়েটা বোঝা গেছে কিনা? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা প্রসেস হতে পারে। However, if a certain star has a really high amount of mass, then we can have a pretty interesting happening.
That happening is the high mass star essentially start to do secondary fusion within itself. High mass star মানে হচ্ছে এটার gravitational field extremely strong. So when the hydrogen runs out for a regular star, we have the red giant or super giant stage. This high mass star can still produce enough gravitational push to make the heliums go into each other and start a secondary fusion. In that process, heliums can start to fuse into each other. Question দেয় নাই? কেন? হ্যাঁ, Mom is here. মামুন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিতে আসছে, কোশ্চেন দাও। আমি ক্লাস নিচ্ছি। সরি। সো এখানে for the more massive stars, those objects can produce enough gravitational push on the core that we can start the fusion process of helium. When the helium starts to fuse, it produces a huge burst of energy. Like এতক্ষণ পর্যন্ত জিনিসটা ছিল হচ্ছে মানে স্টেবল স্টারের রেট অফ হিট এনার্জি গিভেন ছিল হচ্ছে মনে করো লাইক এ ফ্লেম। মনে করো তুমি একটা মনে করো একটা স্পিড ল্যাম্প। তোমার স্পিড ল্যাম্প দেখছো ল্যাবে? বলবান স্পিড ল্যাম্পের যে উইকটা আছে, উইকের মধ্যে মনে করো তুমি আগুন ধরে রাখছো, একটু করে ফ্লেম বের হচ্ছে, আস্তে আস্তে আমাদের স্পিড ল্যাম্পের স্পিডটা কমতেছে। এই যে একটা রেট অফ এনার্জি আউটপুট, এটা কিন্তু একটা টাইপ অফ এনার্জি আউটপুট। সো স্টেবল স্টার এনার্জি আউটপুটটা মনে করো স্পিড ল্যাম্প নর্মালি বার্ন করতেছে এরকম, দের ইজ এ স্টেবল রেট অফ আউটকাম। বাট যদি লেটস সে if it so happens that there is an accident and someone spills over all of the alcohol on the table and the whole thing catches fire, it is going to suddenly produce a massive amount of heat. ঠিক না? মানে if someone accidentally spills over the spirit lamp and the entire alcohol falls onto the table or on the floor and catches fire, suddenly the amount of heat will become extremely large. ঠিক কি না? So what happens in the supernova process, when the helium starts to fuse into each other, they start the secondary fusion process, there is a huge burst of energy, and that huge burst of energy tears apart the everything that is consisted within the star anymore. But it basically undergoes a celestial level explosion, cosmic level explosion. এই টাইপের এক্সপ্লেনেশনের নাম হচ্ছে সুপারনোভা। So low mass stars do not give supernova. High mass stars tend to have the supernova. For example, there is a image, this was artificially colorized, of course. There's a white dwarf at the center of a planetary universe. This is a white dwarf. This is how a white dwarf looks like. And supernovas are pretty difficult to observe, but this is the star that is essentially currently undergoing a supernova. এই ক্র্যাব নেবুলার এই স্টারটা দেখো আশেপাশে অন্য সবগুলো স্টার থেকে অনেক বেশি ব্রাইট না? Do you see this? Now, how come a star suddenly became so bright? Because this star is currently undergoing the stage of supernova. So it is emitting a huge amount of energy and has become essentially more bright than the rest of the star. This supernova stage can last for weeks or up to months, not for a year. এক উইক ধরে সে প্রচুর এনার্জি দিবে এবং তারপর সেই এনার্জি গিভেনটা শেষ হয়ে যাবে। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। তুমি যদি আমরা যদি নর্মালি একটা স্পিড ল্যাম্পকে বার্ন করতাম, মনে করো আমরা সেটাকে 2-3 ঘন্টা বার্ন করতে পারতাম। বাট যদি সবগুলো অ্যালকোহল পানি পড়ে গিয়ে আগুন ধরে যায়, অল অফ দ্য অ্যালকোহল ইজ গোনা বার্ন আউট ইন লেটস এ কাপল অফ মিনিটস, রাইট? That is essentially what is happening. You are having a huge burst of energy, and that is going to be extremely bright in the sky, and that's when we are going to call it supernova. Once the supernova stage is over, this thing can come into two different things. It can either become a black hole, or it can become a neutron star. Now there are certain nuclear reactions and also quantum reactions that happen in these two things, which are not part of a syllabus. আমরা A2 তে গিয়ে অল্প একটু হলেও পড়বো, but you just for the time you just memorize these two things. মানে এই হাই ম্যাস স্টারদের মধ্যে যাদের ম্যাস হচ্ছে লোয়ার এন্ডে কম টাইপের, দে ফর্ম এ নিউট্রন স্টার। আর যাদের ম্যাস হচ্ছে আরও অনেক বেশি, দ্য রিমেনেন্ট কোর স্টিল হ্যাভ এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ম্যাস, দোজ থিংস ক্যান বিকাম এ ব্ল্যাক হোল। এই জিনিসটা বোঝা গেছে কিনা?
If you go through the syllabus point, আপনারা একটু দেখেন, it says most stars expand to form red giants and more massive stars expand to form red supergiants where most of the hydrogen in the center of the star has become converted to helium. A red giant from a less massive star forms a planetary nebula with a white dwarf at its center. A red supergiant explodes as a supernova, forming a nebula containing hydrogen and new heavier elements, leaving behind a neutron star or a black hole at its center. So explode out হয়ে আমাদের হেভিয়ার এলিমেন্টসগুলো ছড়ায় পড়বে, আর সেন্টারে বাকি থাকবে যতটুকু সেটা একটা হোয়াইট ডর্ফও হতে পারে অথবা একটা ব্ল্যাক হোল হতে পারে। দ্য নেবুলা ফ্রম এ সুপারনোভা মে ফর্ম নিউ স্টার্স উইথ অরবিটিং প্ল্যানেটস। এইটা হচ্ছে কেমনে করে সোলার সিস্টেমের মতো প্ল্যানেটারি সিস্টেম ক্রিয়েট হয় তার ফাইনাল আনসার। এই যে আমাদের সুপারনোভা থেকে যে হেভিয়ার এলিমেন্টগুলো বের হলো, অক্সিজেন, কার্বন, সিলিকন, টাইটানিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, এই যে এলিমেন্টগুলো বের হলো, এই এলিমেন্টগুলো ইভেন্চুয়ালি যে চাঙ্ক হিসেবে বের হবে সেগুলো থাকবে এক্সট্রিমলি হট, and they can over time slowly become cooler and become rounder because of surface tension. Surface tension is a universal behavior, and those things can give rise to planets. I need all of you to understand one thing. আমরা এই যে আর্থের উপর বসবাস করি না, আর্থ তো একটা সলিড প্ল্যানেট, ঠিক না? থিঙ্ক। কিন্তু সান হচ্ছে কি? একটা গ্যাসিয়াস অবজেক্ট। Sun is primarily consisted of two elements, namely what? Helium and hydrogen. So তোমাদের কি মনে হয় যে আর্থটা সান থেকে বের হয়ে আসছে? আসে না কেউ? আচ্ছা একটু বসো বাবা, আমি ফোন দিচ্ছি, আমি উঠতে পারছি না কারণ আমি ইন এ ক্লাস। So the earth, do you think the earth came out of the sun? Is that possible? Not really, because all the elements that we have available on the earth cannot be created in the environment that exists in the sun. Sun is only capable to fuse hydrogen into helium. It cannot create even an element that has a number higher than the helium. তার মানে essentially earth had to be produced through a process of a very vigorous, very powerful fusion reaction. And what is the name of that reaction? Supernova. বুঝা যাচ্ছে কি বলছে? সো এই সুপারনোভা থেকে আমাদের যে চাঙ্ক অফ বিটস অফ পার্টস গুলো বাইর হয়ে আসবে, ইভেন্চুয়ালি আফটার থাউজেন্ডস অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স পরে গিয়ে এইগুলাই ঘুরতে 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 গোল হইতে 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 eventually they can form planetary systems like the solar system. And that's basically how multiple galaxies are maintained, and that is the total life cycle of how things come around being. You have to be able to describe this whole thing. So huge star mark onto this bullet, you have to memorize this whole part, but তোমাদের পরীক্ষায় এই সবগুলো জিনিস একসাথে লিখতে আসবে না। তোমাদেরকে আইদা বলতে পারে describe the birth process of a sun or how a star is formed. In that case you have to write the first 3 bullets. Then they can ask you that describe the death process of a sun, of a star, or how does a star finishes its life cycle. Then you have to write these last 4 bullets. The H number bullet is not part of the life cycle of a star. Part of a life cycle of a star is finished at G. H is telling us what happens to the remnant of the supernova process. That is the ultimate responsible reason to make solar system like planetary systems around the whole universe. কেমনে করে এই টাইপের প্ল্যানেটগুলা এক্সিস্ট করে সেই জিনিসটার এক্সপ্লেনেশন H আসছে। So H itself is a singular point that is not part of the life cycle of a star. It is about the inception of planetary systems like solar system and such. বুঝা গেছে এই জিনিসটা প্রপারলি পোলাপান? আচ্ছা, আমাদের দরকারি আরো কিছু জিনিস পড়া বাকি আছে, সেগুলো আমরা একটু দেখব। আমাদের এই বুলেটগুলো বেসিক্যালি এখানেই শেষ। সো আমাদের স্পেস ফিজিক্সে এর চেয়ে খুব বেশি কমপ্লিকেটেড কিছু নাই। ইউনিভার্সের একটা পার্ট আমরা দেখি। আচ্ছা, 6.2.3 আমাদের কিছু বুলেট আছে, 4টা বুলেট। আচ্ছা, আমি মনে হয় স্পেসিফিকলি অল্প কজন মানুষের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছি, তোমরা সবাই অ্যাকচুয়ালি ভয়েস মেসেজ দিতেছো না, বাট বাই দ্য শো অফ এ থামস আপ ক্যান সাম এভরিবডি টেল মি যে এই পর্যন্ত ক্লাস বুঝা গেছে কিনা?
some reaction would be appreciated. Okay, okay, okay. I appreciate that তোমরা সবাই আসো। এই যে স্মাইলি মারতেছে, স্মাইলি মারতে বলি নাই, আচ্ছা প্যারা নাই। দেখেন, লেটস কাম ব্যাক টু দ্য ক্লাস। ইউনিভার্সের পয়েন্টসগুলো আমরা একটু খেয়াল করি। সো আমি জিনিসটা তোমাদেরকে বললাম, নোদের টাইপের সব কিছু মুখস্থ করা লাগবে, স্টেট টাইপের সব কিছু মুখস্থ করা লাগবে, ডেসক্রাইব টাইপের সব কিছু মুখস্থ করা লাগবে। তোমাদের রিকোয়ার্ড যতগুলো জিনিসপত্র লেখা তুমি ফুল মার্কস পাইতে পারবা স্পেস ফিজিক্স চ্যাপ্টারে, সবগুলো সিলেবাসে পারফেক্টলি দেওয়া আছে, সবগুলা। দ্য আইজিসিসি নোট বলো অথবা হচ্ছে কি বা সেম এক্সামস আইজিসিসি নোট বলো অথবা হচ্ছে তোমার হিদার ডানকানের বই বলো, এই বইগুলো পড়লে তোমাদের বাকি সবগুলো টপিকের উপর কিছু অ্যাডিশনাল আইডিয়া হবে। বাট মার্ক স্কিমে যে পয়েন্টগুলো লেখা থাকবে যে এগুলো লিখলে পোলাপানকে মার্ক দেন, এগুলো না থাকলে পোলাপানকে মার্ক দিয়েন না, এই সবগুলো দরকারি পয়েন্ট স্পেস ফিজিক্স চ্যাপ্টারের সিলেবাসেই দেওয়া আছে। সো ইউজ দিস অ্যাজ ইউর প্রাইমারি রিসোর্স সিলেবাস। ওই জন্য আমি সিলেবাস থেকে পড়াচ্ছি। আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে পোলাপান? ঠিক আছে, ইউজ দ্য সিলেবাস অ্যাজ ইউর প্রাইমারি রিসোর্স, দ্যাট ওয়ে ইউ উইল অলওয়েজ বি স্কোরিং রিয়েলি গুড মার্কস ইন দিস চ্যাপ্টার। লেটস গো ফর 6.2.3. It says, know that the Milky Way is one of many billions of galaxies making up the universe, and that the diameter of the Milky Way is approximately 100,000 light years. So know that মানে হচ্ছে মুখস্থ। You could do one thing, if you have you should own a printed copy of syllabus, যেটা আমি একদম শুরুতে তোমাদের ট্রায়াল ক্লাসে বলছিলাম, ডেমো ক্লাসে বলছিলাম, এবং এখানে যতগুলো নোদের এবং ডেসক্রাইব আছে এগুলোকে একটা স্পেসিফিক কালারে হাইলাইটার দিয়ে মার্ক করে ফেলবা, পিঙ্ক বা গ্রিন, হোয়াট এভার রিংস ইউর বেল। সো তাহলে তোমার মনে থাকবে পরীক্ষা রিভিশন করার সময় যে এই সবগুলো আমার মুখস্থ থাকতে হবে। আর এর বাইরে যা আছে সেগুলোতে কিছু কিছু জিনিস বুঝার আছে বা কিছু কিছু জিনিস লজিক্যালি ম্যাথমেটিক্যালি করার আছে। এই পর্যন্ত দেখো অল টুগেদার এই পুরো চ্যাপ্টার আমরা একটা ইকুয়েশন পড়ছি। কি ইকুয়েশন মনে আছে কারো? Exactly. Orbital speed was given by circumference of the orbit divided by the time period. এই একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন হচ্ছে, আর কোন ইকুয়েশন পড়তে, তার মানে সবকিছুই হচ্ছে কি স্টেট টাইপ অফ কোশ্চেন, ডেসক্রাইব কাইন্ড অফ কোশ্চেন। এমসিকিউতে আসলেও এই টপিকগুলোর উপর থেকেই কোশ্চেন আসবে। সো এই জিনিসগুলোকে আমরা খেয়াল রাখি। মুভিং অন, number 2, describe redshifts as an increase in the observer wavelength of electromagnetic radiation emitted from the receding stars and galaxies. Know that the light from the distant galaxies show redshift, and that the further away the galaxy, the greater the observed redshift, and the faster the galaxy's speed away from the Earth. Describe qualitatively how redshift provides evidence for the Big Bang theory. আচ্ছা, এই তিনটা পয়েন্ট আমি তোমাদেরকে গুছায় বলতেছি। Before I get into that, I need to tell you what redshift actually is. To give you a bit of an idea of a redshift, we have to first understand a new thing that's called a Doppler effect. It spells like this, Doppler effect. Doppler effect জিনিসটা কি, কিভাবে কাজ করে, এটা আমরা আগে একটু ডিটেলসে শিখবো, তারপর হচ্ছে আমরা রেডশিফটের কনসেপ্টটা ভালো করে আয়ত্ত করতে পারবো। সো I'll help you in detail for this. First of all, we need to understand what is Doppler effect. Doppler effect তোমাদের সামনেও আছে, এসেও আছে, এটুতেও আছে। সো Doppler effect ভালো করে বোঝা লাগবে। বললাম তোমাদের থেকে একটা জিনিস বলি, তোমরা এখন ক্লাস 9 এ আসো, you still have a lot of time to cover. If you kids plan to take physics in your A levels, do not skip on any chapter on your O levels. Everything that you have in your O levels will be required in your AS level or in your A2 level, not to the exact same bits and pieces, but they will be really required relevant knowledge to even start a bite into the higher chapters. অনেক সময় স্টুডেন্টদের এরকম হয় যে আমার কাছে তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম খুব কঠিন লাগতেছে, আমি ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম পড়বই না, বাকি সবগুলো চ্যাপ্টার পড়ে যাব যা থাকে কপালে। Electromagnetism is gonna come back as a much more bigger giant and take a big bite chunk out of you if you choose to take physics in your higher levels. So দয়া করে কোনো চ্যাপ্টার পুরোপুরি স্কিপ করার প্ল্যান করেন না। কষ্ট মষ্ট হইলেও পড়েন, আপনাদের টিচার আছে, আমি আপনাদেরকে হেল্প করতেছি, আমাদেরকে রিচ আউট করেন, বাট do not choose to discard any topic altogether. This is going to be devastatingly bad on you in the upcoming years. বুঝছো কি বলছি? আর এটা হইতেই পারে, সব সাবজেক্ট যেমন সবার কাছে একরকম ইজি লাগে না, একটা সাবজেক্টের সবগুলো চ্যাপ্টার সবার কাছে একরকম ইজি লাগবে না। কেউ কেউ ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম খুব ইজিলি বুঝতে পারে, কেউ কেউ কাইনেমেটিক্স খুব ইজিলি বুঝতে পারে, কারোর কাছে থার্মাল ফিজিক্স খুব ইজি মনে হয়। ইট ক্যান ডিফার ফ্রম পার্সন টু পার্সন, দ্যাটস হোয়াই উই হ্যাভ ডিফারেন্ট মাইন্ডস।
বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে তোমাকে মিনিমাম অতটুকু স্কিল অ্যাচিভ করা লাগবে। কারেন্ট নেই, পিন দিলে কি দিয়া? কারেন্ট তো নাই। মেশিন পিন দিয়ে পরীক্ষা বসাইছ? আমাদের কি মিটার চলে গেছে? ধার নেওয়া হচ্ছিল, ধারও শেষ, তো টাকা ভরে নিয়ে আসো। টাকা ক্যাশে টাকা আছে? আচ্ছা আমি ক্লাসটা শেষ করি তারপর তোমার আমি ভরার ব্যবস্থা করতেছি। হ্যাঁ জসিম আছে? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ডপলার ইফেক্টের কি কনসেপ্ট আমরা একটু বুঝি। আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও দেখাই আগে, তোমরা এই ভিডিওটা একটু দেখো। It's gonna be a bit funny video, but please try to keep your concentration on the physics part of that video. Present something else. আরে ভাই বেসিক ইউটিউব দিলে কি হয়? Why am I having this in my school? Never mind. কি জন্য করতে যাচ্ছি? ডপলার ইফেক্ট। আচ্ছা, ডপলার ইফেক্টের বেসিক বোঝানোর জন্য আমি তোমাদেরকে প্রাইমারিলি একটা জিনিস বলি, সেটা একটু খেয়াল করেন। আমি আগে একদম বেস লেয়ারটা বলতেছি। Let's say this is a road, you are standing over here, this is you, figure drawn to scale, so you are an extremely thinny bald person. If a certain car or a vehicle comes at you while honking their horn, the most common example we use to explain Doppler effect, এই গাড়িটা একটা ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সিতে গাড়ি চালাচ্ছে এবং এই গাড়ির ভেতরে একজন ড্রাইভার আছে, so this is the driver. Let's say the frequency of this horn is 1000 hertz. Can you hear 1000 hertz? Oh, my bad. Achha, sorry. Thank you. দাঁড়াও। এখানে দেখেন, let's say this is a road, this is you, figure drawn to scale, so you are extremely thinny bald person. A car that is riding on the road, not floating, so yeah, a car is coming at you while honking their horn. Let's say the frequency of this horn is 1000 hertz. Now can you hear 1000 hertz? Why? Beautiful, it's within the range of human hearing range, 20 hertz to 20000 hertz এর ভেতরে আছে। শাবাশ। Even if this person doesn't exist, if the car keeps on honking their horn and keeps on moving, the driver is always going to hear exactly how much? 1000 hertz, because he is adjacent to the horn and his distance is not changing. But for this person will experience two things. এই দুটো জিনিস ভালো করে বুঝেন। As the car slowly gets toward him, he's gonna hear a louder volume. এমনি করে সাউন্ড বাড়বে, right? And as the car leaves away, the volume will decrease. So there will be a gradual increase in intensity and there will be a gradual decrease in intensity. This is evident. এটা সব সময় হয়। আমরা আমাদের ডপলার ইফেক্টে ইন্টেন্সিটি নিয়ে কথা বলবো না। We are not talking about intensity. But this is the most common thing that we have in our mind. হ্যাঁ, ভলিউম বাড়তেছে, ভলিউম কমতেছে। No. What the second thing that happens in Doppler effect, let's say this is the first thing. The second thing that happens in Doppler effect is a change in frequency. Frequency changes. Though how does the frequency changes? Whenever the source gets closer to the observer, this is our observer, so I'm going to write OBS, this is our observer and this is our source. Whenever the source gets closer to the observer, they observe higher frequency than the source frequency. So যতক্ষণ পর্যন্ত এই গাড়িটা পার্সনের কাছে আসতে থাকবে, তার হার্ড ফ্রিকোয়েন্সি 1000 হার্টজের থেকে বেশি হয়। কেন বেশি হয় সেই এক্সপ্লেনেশনটা পরে আসতেছি। এবং যখন এই সোর্সটা পার্সনটাকে ক্রস করে এদিক থেকে এদিকে চলে যেতে থাকবে, তখন তাদের অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি 1000 হার্টজের থেকে কমে যায়।
অ্যান্ড কেন এটা কমে যায় এবং কেন এটা বেড়ে যায় তার প্রাইমারি এক্সপ্লেনেশনটা হচ্ছে whenever the source starts to get forward all the waves that is in front of the car get squashed. একটা জিনিস তুমি চিন্তা করো, একটা ইউনিফর্ম সোর্স থেকে যদি ওয়েভ বের হয় সবগুলো ওয়েভ পারফেক্টলি সার্কুলার হবে, ঠিক না? ইট মিনস এই সবগুলা গ্যাপ, এই গ্যাপগুলোর নাম কি বলো তো? ওয়েভলেন্থ। এই সবগুলো ওয়েভলেন্থ কি হবে? ইকুয়াল হওয়ার কথা। কিন্তু একটা সোর্স যদি সাউন্ড প্রডিউস করতে করতে সামনের দিকে আগায় তখন যেই ঘটনাটা ঘটবে, আমাদের ফার্স্ট সাউন্ডটা মনে করো ঘটছে এখানে, পরের সাউন্ডটা হবে হচ্ছে এরকম, তারপরের সাউন্ডটা হবে এরকম, তোমার সামনের দিকে ওয়েভলেন্থ আস্তে আস্তে চেপে যেতে থাকবে, ঠিক না? বিকজ হি ইজ মেকিং দ্য সাউন্ড এন্ড অলসো গোয়িং ফরওয়ার্ড। The wavelengths in the front is gonna become smaller, wavelengths in the back are gonna become bigger. এটা পসিবল কিনা? তার মানে anyone who is standing over here is supposed to experience a much smaller wavelength. এখন আমাদের যদি ওয়েভলেন্থ কমে যায় তাহলে অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি অবভিয়াসলি কি হতে হবে? বাড়তে হবে। anyone who is standing in the back is supposed to experience a much bigger wavelength. ওয়েভলেন্থ যদি বাড়ে তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কি হতে হবে? কমে যেতে হবে, কারণ ফর্মুলা কি আছে? v equals to f lambda. আমাদের মিডিয়াম তো এয়ার, এয়ারের মধ্যে স্পিডের স্পিড অফ সাউন্ড ওয়েভ কনস্ট্যান্ট। সো ওয়েভলেন্থ বাড়লে ফ্রিকোয়েন্সি কমে যেতে হবে, ওয়েভলেন্থ কমলে ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যেতে হবে। তার মানে সামনের person who is in front of a source while the source is getting closer, that person is going to observe a bit higher frequency than the source's original frequency. A person who is standing back is going to experience a much lower frequency than the source's original frequency. এইরকম একটা ঘটনা ঘটে, সেটা একটা ভিডিও তোমাদেরকে দেখাইতেছি, ভিডিওটা একটু দেখেন, 3 মিনিটের ভিডিও, অবজার্ভ দিস। The Doppler effect. In Sheldon's words, it's the apparent change in frequency of a wave caused by relative motion between the source and the wave and the observer. The Doppler effect is perhaps best explained visually. So here's a thing that is emitting waves. It could be a firecracker emitting sound, it could be a star emitting light, it could be a duck creating ripples on a pond. Those are all waves, and they all look something like this. We see the Doppler effect happening when the thing that is emitting waves moves. In the direction it's moving, the wavefronts bunch. Do you see it? বাম লেফটে ওয়েভগুলো চেপে গেছে, দেখছো? রাইটে ওয়েভগুলো এক্সপ্যান্ড হয়ে গেছে, এইটাই হচ্ছে ডপলার ইফেক্ট। সো কিপ অবজার্ভিং। Sharp, and behind it they're spread out. If our object is moving towards a stationary observer, these bunched up waves are observed with a high frequency. And if the object is moving away from a stationary observer, the waves are observed at a lower frequency. So that is the Doppler effect, the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. It makes sense. এইখানে এই পুরো ডেফিনেশন, এটা হচ্ছে ডপলার ইফেক্টের ডেফিনেশন। এটা তোমাদের সিলেবাসে নাই, বাট এটা বোঝা লাগবে। এই ডেফিনেশনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাপারেন্ট। আই নিড ইউ অল অফ ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কারটা যখন সামনে আসতেছিল কারের হর্নের ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু পারফেক্টলি 1000 হার্টজ ছিল। কার কিন্তু ডিফারেন্ট কোনো ফ্রিকোয়েন্সি প্রডিউস করতেছে না, কিন্তু বিকজ অফ দ্য রিলেটিভ মোশন অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি স্লাইটলি কি হয়ে গেছে? চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো দ্যাট, আচ্ছা সরি, এই ডেফিনেশনের, দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ডপলার এফেক্ট, যদিও সিলেবাসে নেই তারপর আমাদের লাগবে। এই ডেফিনেশনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাপারেন্ট। You need to understand when the car is moving forward, the car is making a sound at exactly 1000 hertz. কারের হর্নের ফ্রিকোয়েন্সি 1000 হার্টজ থেকে চেঞ্জ হয় নাই, হয়ই নাই, কিন্তু কারটা অবজারভারের রেসপেক্টে মুভ করতেছিল। সো দের ইজ এ রিলেটিভ স্পিড বিটুইন দ্যাম। বিকজ অফ দ্য রিলেটিভ স্পিড অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সিতে কিছু চেঞ্জ আসছে। So person who is observing is detecting a different frequency. So that change he is experiencing is not actually true for the source. Source is producing a fixed frequency, but the observed frequency happened to have become different. বুঝছো কি বলছি? সো এই চেঞ্জ যেটা হচ্ছে এটা কিন্তু একটা অ্যাবসলিউট চেঞ্জ না, চেঞ্জটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হয় নাই। দ্য অবজার্ভার ইজ এক্সপিরিয়েন্সিং অ্যান অ্যাপারেন্ট চেঞ্জ। এখানে অ্যাপারেন্ট কথাটা আছে এবং এটাই হচ্ছে এই ডেফিনেশনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড। দিস ইজ an perceived difference. This is not a true difference. Moving on. But it gets interesting when you consider some of its applications. So let's say you are standing in the
frequency light waves may be blue or light, and lower frequency light waves may be red or light. This is called redshift, and it may possibly be among the weirdest and coolest things of all time. Stars, or anything that you can see, change color depending on their relative motion to you. Did you see the change of the color of the star? Watch again. Anything that you can see, change color depending on their. Did you see that? What was the color when it was approaching the persons? It was green. It was green. Now let's go over here. এই যে দেখো yellow দেখছো? Yellow থেকে higher frequency হচ্ছে green. Yellow থেকে lower frequency হচ্ছে orange. See what I mean? মানে if the star was stationary and the observer was both stationary, the observer would experience yellow. But if the star is getting closer to the observer, then the observer should observe something higher frequency than yellow. That in this case was shown to be green. But if the star is getting away from the observer, then the observer should experience something lower frequency than yellow. That would be observed as, in this example, as orange. So pretty interesting and beautiful example. Weirdest and coolest things of all time. Stars, or anything that you can see, change color depending on their relative motion to you. Of course, you can't see this minute difference with your eyes, but astronomers with the right equipment can use this effect to tell whether stars are moving away from or towards Earth. As it turns out, almost everything we can see in the universe is moving away from us very quickly, which is both an important piece of evidence for the Big Bang and an indication that the Earth might get very lonely in the distant future. Thanks for watching this video, and let me know if you got something out of it. Bye. Okay. So Doppler effecটের কি কনসেপ্টটা বুঝা গেছে? বলবান কাছে আসলে অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি কি হবে? দূরে গেলে অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি কি হবে? আচ্ছা, এখন যে জিনিসটা হয় সেটা আমি এই পার্টটা এখন তোমাদেরকে আমি ইয়া থেকে দেখাই, কি বলে, হিতার ডানকানের বই থেকে দেখাই। We go down, এই যে সোর্স যখন রেস্টে থাকবে স্টেশনারি অবজারভার এই ওয়েভলেন্থ পাচ্ছিল, বাট যদি কাছে আসে ওয়েভলেন্থগুলো বাঞ্চ আপ হয়ে গেছে, যদি দূরে যায় ওয়েভলেন্থগুলো স্প্রেড আউট হয়ে গেছে। এই যে ডপলার ইফেক্টটা এখানে দেখানো আছে, ডপলার ইফেক্ট ছাড়া রেডশিফট বোঝা পসিবল না। অ্যান্ড দেন হোয়াট ইট সেজ ওভার হিয়ার, এখানে আর ফার্দার কিছু না কিছু হাবিজাবি জিনিসপত্র আছে, বাট পুরো জিনিসটা এখানে জাস্ট নর্মালি এক্সপ্লেন করা। আমি এইটা এখানে না দেখে তোমাদেরকে এসএমই নোট থেকে দেখাই। এসএমই নোটে খুব ভালো কিছু ফিগার আছে, আমি সকালবেলা ঘাটতেছিলাম তখন দেখলাম। আচ্ছা, আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি মুভ ফ্রম হিয়ার, দিস মাইট বি ইজিয়ার টু ওয়ার্ক উইথ। এখানেও আমাদের মোটামুটি ভালো একটা ফিগার আছে, খুবই কালারফুল ফিগার, মাইট মেক ইউ ফিল ইন্টারেস্টেড। এই যে ডপলার ইফেক্টের প্রাইমারি ভিজুয়ালাইজেশন দেওয়া, স্টেশনারি হলে এরকম, মুভিং হলে এরকম। দেন ইফ ইউ গো ফার্দার, এই যে এই ফিগারটা ভালো করে দেখেন। ইফ এ স্টার ইজ সাচ দ্যাট ইট ইজ গেটিং অ্যাওয়ে ফ্রম আস, ইটস অবজার্ভ কালার উড বি মোর towards the red side, because একটু আগে আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম, try to recall, the frequency for a sound is defined as pitch, the frequency for electromagnetic wave is defined as color for the visible spectrum, right? I'll say this again, the frequency of an electromagnetic wave within the visible spectrum is referred to as color. Higher colors are bluish or violetish, higher frequencies are towards the blue region, and lower frequencies are towards the red region. এই পার্টটা কি বুঝতেছো? বলবান। So if a star is seen to get away from us, it would appear to be more red than it is supposed to, and if a star is moving towards us, then it is supposed to appear more bluish than it is supposed to. So these two type of behavior is what you call red shift and blue shift. So star যদি কাছে আসে
তার অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সিটা ব্লু এর দিকে চেপে যাবে, মানে ফ্রিকোয়েন্সি অবজারভেশনটা বেড়ে যাবে। আর যদি স্টার যদি আমাদের থেকে দূরে চলে যেতে থাকে তাহলে আমাদের অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সিটা রেডের দিকে চেপে যাবে। মানে হচ্ছে দ্য অবজার্ভ মানে অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি যদি লেটস সে 1000 হার্জ হতো, রেড শিফটের জন্য অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি হবে 1000 থেকে কম, সো ইটস গোনা স্টার্ট অবজার্ভ লাইক মোর রেড। সো এইটা হচ্ছে কি আইডিয়া। অ্যান্ড দেন ইফ ইউ গো ফার্দার ইন দিস ফিগার, এই যে এখানে আমাদের হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি আরও আইডিয়া দেওয়া আছে। অ্যান্ড নাও দিস ইজ দ্য পার্ট দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু সি। লাইট স্পেকট্রাম দ্যাট ইজ অবজার্ভড। আচ্ছা, এইটা বুঝতে গেলে আর অনেক কিছু বলা লাগবে তোমাদের। এটা আমি ভালো করে এটা বুঝতে গেলে তোমাদেরকে আবার পড়ানো লাগবে, কি বলে অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম পড়া লাগবে। অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম তোমাদেরকে আমি পড়াবো না, সো এটা দরকার নাই। আমি এখান থেকে তোমাদেরকে নর্মালি বুঝাই। What the scientists have found out that if we observe all the galaxies, all the stars in the universe, sun, আমি তোমাদেরকে কয়েকটা এক্সাম্পল দিই। একটা স্টার থেকে বের হওয়া নর্মাল রিয়েকশন হচ্ছে হাইড্রোজেন ইন্টু হিলিয়াম, আমি নাম্বার লিখতেছি না এটা। এবং এই টেম্পারেচারের উপর বেস করে আমাদের বেসিক্যালি এক ধরনের স্পেসিফিক টাইপ অফ কালার বের হয়। মোস্টলি এই কালারটা হচ্ছে ইয়েলোইশ, ঠিক আছে। নাও ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, সান থেকে আর্থের ডিস্টেন্স মোর অর লেস কনস্ট্যান্ট, ঠিক না? সো মনে করো আমরা সান থেকে আসা যে লাইটটা, যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আমরা পাচ্ছি, আমরা এই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরলাম। এখন আমরা আর্থের অবজারভেটরি ইউজ করে বা হচ্ছে স্পেস টেলিস্কোপ ইউজ করে মনে করো ডিস্ট্যান্ট একটা স্টার থেকে আসা লাইটকে অবজার্ভ করেছে। ডিস্ট্যান্ট একটা স্টার থেকেও আমাদের আর্থে লাইট আসতেছে, সেই লাইটটাকে আমরা অবজার্ভ করলাম এবং এই ফ্রিকোয়েন্সিটা দেখা গেল, মনে করো এই ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে এফ প্রাইম। দিস ফ্রিকোয়েন্সি অফ দিস স্টার ইজ ফাউন্ড টু বি এক্স প্রাইম। এন্ড আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, এই হাইড্রোজেনের যেরকম হাইড্রোজেন টু এই সানে যেরকম হাইড্রোজেন টু হিলিয়াম কনভার্সন হচ্ছে, এই ডিস্টেন্স স্টারের মধ্যেও কি কনভার্সন হওয়ার কথা? হাইড্রোজেন ইন্টু হিলিয়ামই কনভার্সন হওয়ার কথা, ঠিক না? তাহলে টেকনিক্যালি আমাদের দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি অবজারভেশনের ভ্যালু কি হওয়ার কথা? ইকুয়াল হওয়ার কথা না? নর্মালি চিন্তা করো, the type of wavelength that you get from here, the same fusion reaction happens over here, so ideally both of these frequencies are supposed to be equal, right? But minute observation, repeated observation shows us that these frequencies that we observe from distant stars happen to be smaller than the frequency that we got from the sun. বুঝাচ্ছে? This is only possible to explain if this star is essentially getting away from us. কারণ দূরে গেলে অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়, কাছে আসলে অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যায়। এই ঘটনাটা কি বুঝতেছো? সো সান থেকে আসা লাইটের কালার যদি অলমোস্ট ইয়েলো হয়, ডিস্টেন্স স্টার থেকে আসা কালারগুলো হবে ইয়েলোর ডান দিকে, সো ইট মাইট অ্যাপিয়ার এ বিট গ্রিন। ইফ ইউ কনসিডার ভিভিওর সিকোয়েন্স, it might appear to be a bit orange, it might actually appear to be almost red, এই ধরনের কালার দেখা যাবে। It means আমাদের অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সিটা কমে গেছে। Now the interesting part is that if you consider the earth over here and the entire universe is spread around us, and we observe, let's say, hundreds and thousands of different stars in our galaxy and galaxies beyond us, what the scientists figured out, almost all of them has this behavior. অলমোস্ট সবার জন্যই এই অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সিটা অ্যাকচুয়াল সান থেকে আসা যে ফ্রিকোয়েন্সি তার থেকে কম। অ্যান্ড দিস টেলস আস দ্যাট এভরিথিং এলস দ্যাট উই আর সারাউন্ডেড বাই আর নেসেসারিলি গেটিং অ্যাওয়ে ফ্রম আস, ঠিক না? Everything else that is around us have to necessarily get away from us, because if they were not getting away from us, they would all give the same frequency as the sun. But we are observing frequencies which are lower than the sun, which means it has to be that those objects are emitting a frequency equal to the sun, but because they are getting away, we are observing a bit different frequency, a bit lower frequency, a bit reddish frequency. Hence we call this behavior red shift. The name red shift comes into being. So this essentially means that the entire universe have to be expanding. এটা খুব চমৎকার একটা ফিগার এখানে আছে, আমি সেই ফিগারটা তোমাদেরকে দেখাই। আমি সরাসরি ব্ল্যাক হোলের কনসেপ্টে চলে যাব। এই ফিগারগুলো তোমাদের লাগবে না, এসএমএ এই ফিগারগুলো বুঝতে গেলে আরও অনেক সিগনিফিকেন্ট বেসিক্স পড়তে হয়। এই ফিগারটা দেখেন, একটা বেলুনের গায়ে যদি অনেকগুলো ডট থাকে, বেলুনটা যখন ছোট ছিল তখন ডটগুলো অনেক কাছাকাছি ছিল, ঠিক না? আস্তে আস্তে বেলুনটাকে যদি গ্যাস দিয়ে ভরতে থাকি, তাহলে ডটগুলো গ্র্যাজুয়ালি কী হবে?
দূরে চলে যেতে থাকবে। ক্যান ইউ সি দিস? দেখা যাচ্ছে? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো? Okay. So this balloon is gonna slowly become bigger and bigger. So it means because we are observing that the stars in the galaxies are essentially spreading out, that goes on to tell us that if we rewind this behavior into time, currently observed galaxy is gradually expanding. Everything is getting away from everything. So if you rewind it in time, back উল্টা দিকে যদি অবজার্ভ করি, তার মানে কিছু সময় আগে বা লম্বা একটা সময় আগে সব কিছুই খুব কাছাকাছি ছিল, ঠিক না? Because everything is now expanding out, so everything had to be close together a bit earlier, even closer together a bit more earlier. It means if you rewind this all the way back, this goes on to prove that everything of the universe had to be located at a single point, যেখান থেকে সব এই এক্সপানশনটা শুরু হয়েছে। Are you getting the idea of this rewind thing? রিওয়াইন্ডের কনসেপ্টটাকে বোঝা যাচ্ছে? এই যে বিহেভিয়ারটা যে আমরা অবজার্ভ করতেছি সবকিছু ছড়ায় যাচ্ছে, যেহেতু সবকিছু ছড়ায় যাচ্ছে তার মানে সবকিছু আগে একসাথে ছিল, ওইখান থেকে ছড়ানো শুরু হয়েছে। এই একসাথে যে ছিল যেই ইনসিডেন্টটা এবং ওইখান থেকে যেই ঘটনাটা যেই প্রসেস থেকে আমাদের পুরো ইউনিভার্সটা শুরু হয়েছে, সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে বিগ ব্যাং। ওইখান থেকেই বিগ ব্যাং টার্মটা আসছে। So Stephen Hawking was the person who first coined this term. So that happened. So ওইখান থেকে আমাদের এই বিহেভিয়ারটা আসে। সো আমরা যদি আমাদের ইয়ার পার্টটা পড়ি, কি বলে, হেদার ডানকানের এই ডিসকাশনের পার্টটা পড়ি, এই পুরো প্যারাগ্রাফটা আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি, দ্য বিগ ব্যাং থিওরি। স্ট্যাপলারের পিন অবশ্যই হবে, লাইট জ্বালান। হ্যাঁ, এই কালো বক্সের নিচে যে বক্সটা আছে এর ভিতরে হাত দেন, না ডান পাশেরটা, কালো বক্সের নিচে ডান দিকে, হ্যাঁ এটার ভিতরে হাত দেন। কিছু পাইছেন? নামান, এটা পুরোটাই নামান, সমস্যা নাই, কেয়ারফুলি নামান, মানে অনেকগুলো পিন থাকার কথা। এই যে মেশিন লাগবে? ওকে বাবা, থ্যাংক ইউ। So আমরা এই জিনিসটা দেখি, in developing a theory about the origin of the universe, two discoveries about the galaxies have to be taken into account. The first is that light emitted from a glowing hydrogen in stars in distant galaxies is shifted to the red end of the spectrum, longer wavelength, in comparison to the value on Earth. The second is that the farther away a galaxy is from us, the greater is the redshift. এই কথাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। সায়েন্টিস্টরা জিনিসটা আবিষ্কার করছে যে কোনো গ্যালাক্সি আমাদের থেকে যত বেশি দূরে আছে তার রেড শিফটের অ্যামাউন্ট তত বেশি। তার মানে হচ্ছে কাছের গ্যালাক্সিগুলা হচ্ছে গ্রিনিশ, আর একটু দূরের গ্যালাক্সিগুলো হচ্ছে অরেঞ্জিশ, আরও দূরের গ্যালাক্সিগুলো হচ্ছে রেডিশ, which means the farther away they are, the faster they are moving away. These observations can be explained if other galaxies are moving away from us very rapidly, and the farther away they are, the faster is their speed of recession. Recession মানে হচ্ছে getting away. Recession is a word in normal term. Recession মানে হচ্ছে getting away. Evidently, the universe is expanding. The interpretation is based on the Doppler effect, which occurs when a source of wave is moving. If the source approaches us, waves are crowded into a smaller space and their wavelength seems smaller and the frequency is greater. If the source moves away, the wavelength seems larger. Receding stars and galaxies are therefore shifted to the red end of the spectrum. এটা কি বুঝছেন? সো এই জিনিসটাকে টোটাল ইউজ করে যদি আমরা পুরো জিনিসটাকে ব্যাক ইন টাইম রিওয়াইন্ড করি, দেন তখন আমরা যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে বিগ ব্যাং থিওরি। বিগ ব্যাং থিওরি এখানে একটা জিনিস লেখা আছে, দেখেন, ইফ দ্য গ্যালাক্সিজ আর রিসিডিং ফ্রম ইচ আদার, ইট ফলোজ দ্যাট ইন দ্য পাস্ট দে মাস্ট হ্যাভ বিন ক্লোজার টুগেদার। It is therefore possible that initially all the matter in the universe was packed together in an extremely dense state. The Big Bang theory proposes because it's not proven. So Big Bang theory proposes that this was the case and that the universe started about 14 billion years ago from one place with a huge explosion, the Big Bang. সো এইটুকু হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এরপর আরও কিছু হাবিজাবি কথাবার্তা দেখা যাবে না, মানে দরকারি কিছু কথাবার্তা দেওয়া, সেগুলো তোমার পড়বা, পরে কিছু না বুঝলে আনলাইন করে রাখবা, আমাকে পরে জিজ্ঞেস করতে পারো, নো হার্ম নো ফল, কোনো প্যারা নাই। সো ইফ ইউ গো ওভার ইনটু দ্য সিলেবাস ওয়ান্স অ্যাগেইন, দিস সেজ দ্যাট, আবার আমরা এই বুলেট পয়েন্টসগুলো একবার দেখি, 2, 3, 4.
Describe redshift as an increase in the observed wavelength of electromagnetic radiation emitted from the receding stars and the galaxies. Know that the light from the distant galaxies show redshift, and that the further away the galaxy, the greater the observed redshift and faster is the galaxy speed away from Earth. So কাছের গ্যালাক্সিগুলোর redshift কম, proving that তাদের speed কম, দূরের গ্যালাক্সিগুলোর redshift এর amount বেশি, proving that তাদের speed আরো বেশি. Describe qualitatively how redshift provides evidence for the Big Bang theory. So এই qualitatively মধ্যে এই দুইটা পয়েন্টই আসতে হবে, এই দুইটা পয়েন্ট আসবে রিজন হিসেবে, and then you have to say because everything is expanding outwards, everything had to be condensed into one single location, and from the incident that everything started to expand outwards and the universe came into existence is called the Big Bang. বুঝা গেছে বাবারা? আচ্ছা, আমরা যদি we have our 6 minutes of time within our allocated declaration, so আমরা যদি এই সময়ের মধ্যে that basically concludes the space physics chapter. ডিসকাশনের পার্টটা এখানেই শেষ. আমরা যদি রিসেন্ট ইয়ার থেকে কিছু কোশ্চেন পেপার দেখি, আমাকে রিসেন্ট ইয়ারের কোশ্চেন পেপার নামানো আছে আল্লাহ জানে. Ah, So contrary to what you see in movies, spacecraft can't just sit around in space near a planet because they fall right into it. To stay in space, we need to get into orbit. পাইছি. So first we take off from Earth's surface, fly up past the atmosphere, and keep accelerating more and more, so that we start looping around Earth before we can fall back into it. Now we're in orbit. This is where we're in zero G because even though we're still pulled downwards, we're just sort of free falling back onto our own trajectory. Now, for example, to get to the moon, we need to point forward and fire our engines to expand our orbit until it intersects with the moon's path. Now, even though the moon's gravity is starting to pull us in, we still need to flip around and burn our engines in reverse to slow down and get into orbit. At this point, we can pick a spot to land, burn our engines against our trajectory, and come down to the surface. I was looking for this video. বুঝা গেছে? Definitely, this requires a lot of planning and a lot of calculation and a lot of engine power calculation. অনেক কিছু হিসাব করতে. Rocket science is rocket science. Yeah, it is an example for its own self. হ্যাঁ, এইগুলা সবগুলোতেই আমি জিনিসটা তোমার বলি, সেটা হচ্ছে মেইনলি আমরা যে ইঞ্জিনটা অপারেট করি সেটার একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার আছে, বাট দের ইজ অলওয়েজ মাইক্রো অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জেস, যে তুমি যদি অল্প একটু বেশি বার্ন করে ফেলো তাহলে পরে গিয়ে তুমি সেটাকে আবার মাইক্রো অ্যাডজাস্ট করতে পারবা, কারণ ওই মাইক্রো অ্যাডজাস্টমেন্ট না থাকলে তো ভুলে যাবে, কারণ বিকজ একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে ওয়েন ইউ আর ট্রাভেলিং ইন অন আর্থ you are simply going towards that direction and eventually you will eventually reach there, but whenever you are traveling in space you have to reach onto a destination when the destination comes to that point. So তুমিও একটা সার্টেন লোকেশনের দিকে রওনা দিছো, তোমার প্ল্যানেটও ওই লোকেশনের দিকে যাচ্ছে, at the same time and place you have to land on that planet. So এখন প্ল্যানেটটা যেখানে আছে সেদিকে রওনা দিলে হবে না, রওনা দিতে হবে কোথায়? সামনের দিকে. Pretty interesting stuff and pretty amazing stuff, to be honest. If you ask me, these are like really cool and edge part of physics and engineering. আচ্ছা, এখানে আমার রিসেন্ট ইয়ারের কোশ্চেন পেপার মনে হয় ডাউনলোড করা হয় নাই, আমার এখানে দেখতেছি মে জুন 23 পর্যন্ত ডাউনলোড করা, সো অক্টোবর 23 ডাউনলোড করা হয় নাই. আচ্ছা, মে জুন 23 এর কোশ্চেনে যদি আমরা দেখি, আই হোপ উই ক্যান হ্যাভ সাম আইডিয়া স্পেস ফিজিক্স থেকে আসলে কী ধরনের কোশ্চেন আসে. তোমাদের পেপার 31 তো ল্যাব, 21 হচ্ছে তোমাদের স্ট্রাকচার পেপার, হ্যাঁ থিওরি. সো লেটস হ্যাভ এ লুক অ্যাট দিস ওয়ান and try to get some idea if we can. Oh no. Okay. Pages.
এই যে আচ্ছা আমি একটু জুম আউট করি, আমরা একটু দেখি। Table 1.1 shows details about 8 planets in the solar system, their average distance from the sun, their orbital period, and their average surface temperature. So table টা আমাদের কোশ্চেনে দিয়েই দিছে। Amazing. Complete table 11.1 by adding the names of the 3 planets that are not given. 2 মার্ক। এটা কি বলো, এটা কি, এটা কি? গুড। স্পেলিং মিস্টেক হলে খবর আছে, সো কার স্পেলিং লিখতে হবে এটা খেয়াল রাখবে। Calculate the orbital speed of Mars as it travels around the sun. So Mars' orbital distance from the sun দেওয়া আছে, this is the radius r, this is the time period t, so 2 pi r divided by t করবা, orbital speed কিলোমিটার পার সেকেন্ডে বের হবে। ইম্পর্টেন্ট পার্ট, এখানে কিন্তু কিলোমিটারে দেওয়া দেখছো এবং এটা সেকেন্ডে দেওয়া, তার মানে তুমি ডিরেক্টলি এই ভ্যালুগুলো ইউজ করলেই হবে, ফার্দার কোনো ইউনিট কনভার্সন লাগবে না। গেল। Describe the relationship between the distance of a planet from the sun and its orbital speed. Describe the relationship between the distance of a planet from the sun and its orbital period. Orbital period প্যাটার্নটা দেখি, আস্তে আস্তে কি বাড়তেছে না কমতেছে? চেক ইট আউট, ইউ সি ফর ইয়োরসেলফ। আস্তে আস্তে বাড়তেছে, and that's absolutely you're going to write. Do not ever write directly proportional kind of thing. No, what you're going to write, as distance increases from the sun, orbital period also increases. শেষ। একটা ইনক্রিজ হলে আরেকটা ইনক্রিজ হবে, তুমি আগ বাড়ায় ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল এই ধরনের কথাটা লিখবা না। ডি, describe the relationship between the distance from the sun and the average surface temperature of the planet. In your description include any anomalies. Describe বলছে, so এই হচ্ছে কাহিনী। You're going to write, as distance from the sun increases, temperature decreases, with the exception of Venus. And এখানে কিন্তু বলে না describe and explain বলছে, সো তোমাকে জাস্ট ভেনাসের এক্সেপশন সেটাই বলা লাগবে, এবং ভেনাসের এক্সেপশনটা কেন হয়েছে আই বিলিভ ওটা লেখা লাগবে না, সো আই থিঙ্ক সো, বাট আই মাইট বি রং, সো আই এম গোনা লুক ইনটু দ্য মার্ক স্কিম অ্যান্ড লেটস ফিগার আউট টুগেদার। সো মার্ক স্কিমে কি আছে আমরা দেখি। দিস ইজ দ্য মার্ক স্কিম 21, ভেরি লাস্ট কোশ্চেন, টেক এ লুক। কি লেখা? ফার্দার ফ্রম দ্য সান, কুলার দ্য প্ল্যানেট, except for Venus because it has greenhouse effect, or except for Mercury that is cooler than expected. So এখানে কিন্তু অড দেওয়া আছে, so you just write except for Venus that is hotter. আচ্ছা hotter অথবা cooler লিখতে হবে, আমি এই পার্টটা ভুল বলছিলাম, শুধু except for Venus লিখলে হবে না। ভেনাসের প্রবলেমটা কি? Venus is warmer than Mercury, but হওয়ার কথা কি বলো? কুলার দেন মার্কারি হওয়ার কথা, বাট হঠাৎ না। সো তোমাকে এক্সেপশনটা প্রপারলি বল, শুধু ভেনাসের নাম মেনশন করলে হবে না। উইথ দ্য এক্সেপশন ভেনাস ইজ ওয়ার্মার দেন মার্কারি, অথবা তুমি বলতে পারো উইথ দ্য এক্সেপশন দ্যাট মার্কারি ইজ কুলার দেন ভেনাস। সো দুইটা যে কোনো একটা এক্সেপশন বলা যায়, বাট ইফ ইউ আস্ক মি আই এম গোনা মেনশন ভেনাস অ্যাজ দ্য এক্সেপশন, নট মার্কারি, কারণ মার্কারি থেকে তো স্টার্টই হয়েছে। সো এই টাইপের কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে। এটা হচ্ছে মে জুন 23 এর কোশ্চেন। আমি অক্টোবর 23 কোশ্চেন নামাই নাই, বাট দেন এগেইন উই ক্যান ডু ওয়ান থিং, আই ক্যান গো ইনটু দ্য 0625, এখানে আমি 0625 নামাই নাই। আচ্ছা এগুলো আমার নামায় গুছাইতে হবে সব, আই এম সো লেজি। অক্টোবর 23 নামানো হয় নাই। আচ্ছা how about we go for W22 and have a look at 0625, নামানো নাই। আচ্ছা আমার কাছে কোশ্চেন নামানো নাই। আচ্ছা কোশ্চেন তোমরা কি কোশ্চেনের প্যাটার্নটা বুঝছো মোরলেস, কি ধরনের কোশ্চেন হয়? ঠিক আছে, তারপর আমি আরেকটা জিনিস দেখি, সেটা হচ্ছে যেহেতু S23 নামানো আছে, S23 থেকে আমি দেখি এমসিকিউ দেখি। এটাতে দেখলাম 21, 22টা একটু দেখি আমরা, 22 এর লাস্টে কি আছে। এই যে স্টারের সাইকেল নিয়ে কোশ্চেন করছে, লেটস গো থ্রু ইট। অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডিসটেন্সেস আর মেজার্ড ইন লাইট ইয়ার, স্টেট হোয়াট ইজ মেন্ট বাই লাইট ইয়ার। বলা লাগবে না, ডেফিনিশন আছে মুখস্থ করবা লিখবা। দ্য সান ইজ ওয়ান স্টার ইন দ্য মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি, স্টেট দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট ডায়ামিটার অফ দ্য মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি। ওই যে বলছিলাম নো দ্যাট, স্টেট দ্যাট, কত লাইট ইয়ার্স ছিল জানো, মনে আছে কারো? 100,000, সো লিখবা ওইভাবে। There are several stages in the cycle of a life star. এই সাইকেলগুলো হচ্ছে আমাদের এখানে দিয়ে দিছে অপশনগুলা, তোমার এখানে জায়গা মতো ঠিক মতো বসাইতে হবে।
ম্যাসিভ স্টার মাস লার্জার দ্যান সান ফর্মস রেড সুপারজায়ান্ট, রেড সুপারজায়ান্টের পরে হয় কি সুপারনোভা, সুপারনোভা থেকে হতে পারে এইটা অথবা এটা অথবা এটা, সুপারনোভা থেকে সরি হোল্ড আপ হোয়াট, সুপারনোভা থেকে তো আমাদের ইয়া হয় না, আচ্ছা বুঝছি, হ্যাঁ রেড সুপারনোভা হবে, এইখানে ড্যাশের পর আছে অ্যান্ড, তারপর বলছে ব্ল্যাক হোল অর, সো ব্ল্যাক হোলের সাথে অল্টারনেটিভ কোনটা, নিউট্রন স্টার, সাবাস, সো এখানে বলবে নিউট্রন স্টার, আর এখানে কি বসবে, নো নট হোয়াইট ডোয়ার্ফ, নেবুলা, এক্স্যাক্টলি, কেন নেবুলা বসবে ওই দেখাই, ওই যে দেখো রেড সুপারজায়ান্ট এক্সপ্লোডস অ্যাজ সুপারনোভা ফর্মিং এ নেবুলা, নেবুলাটা হবেই, বুঝা যাচ্ছে, nebula is basically a mixture of hydrogen gas, dust particles, and there can be other chunk of material which essentially comes out of the supernova explosion of some big star, massive star, এবং পরে ওই হাইড্রোজেন গ্যাসের এবং ডাস্ট পার্টিকেলগুলোই আস্তে 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 মার্চ করে তোমার নতুন একটা স্টার হওয়া পসিবল ওভার টাইম, বুঝছো, সো ফর্মিং দ্য নেবুলা ইজ কম্পালসরি, বাট অ্যাডিশনালি তার সাথে ব্ল্যাক হোল অর নিউট্রন স্টার হবে, সো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে আমাদের ওই পার্টটা আসবে, সো এখানে আসবে হচ্ছে নেবুলা অ্যান্ড ব্ল্যাক হোল অর নিউট্রন স্টার, গেল দ্য স্টেজ ইন লাইফ সাইকেল অফ স্টার ওয়্যার হেভি এলিমেন্টস আর ফর্মড, heavy elements are formed in the supernova stage. I think I'm correct. I'm going to look at the mark scheme. MS22 last question, supernova, in a supernova, acha, yep, hoise, এরপর কোশ্চেনে কি আছে, এরপর কোশ্চেনে বলছে হচ্ছে কোশ্চেন contain contents over the page. Current scientific understanding is that universe began 14 billion years ago in an event known as Big Bang. Explain one observation that supports the Big Bang theory. Observation. No, blue shift না, অবজারভেশনটা হচ্ছে distant galaxies have red shifts. Explanation proves that distant galaxies are moving away from us. যেহেতু one observation বলছে এইটা, যদি টু অবজারভেশন বলতো তাহলে হচ্ছে আমাদের দুইটাই লিখতে হতো, দুটো অবজারভেশনের পার্থক্য কি মনে আছে তোমাদের কারো, এই দেখেন হিতা ডানকানের বইতে আমাদের দুইটা অবজারভেশন আলাদা আলাদা করে লেখা আছে, খেয়াল করেন, কই গেল, এই যে the first is that light emitted from glowing hydrogen stars in distant galaxies is shifted on the red end of the spectrum in comparison with the value on Earth. The second is that the further away the galaxy is from us, the greater is the redshift. So এটা হচ্ছে বেসিক দুটো অবজারভেশন, এই দুটো অবজারভেশনের মধ্যে যে কোনো একটা লিখে একটা এক্সপ্লেইন করতে বলছে। আমরা যদি মার্ক স্কিমের ওয়ার্ডিংটা দেখি, মার্ক স্কিমে বলছে যে either redshift or increase in wavelength or reduction in frequency mention or galaxies or stars are moving away from Earth or separating, or you can write further away galaxies are moving at a greater speed, etc., etc. And then going backwards in time gives you the idea that things had to be close together or highly dense, or they had to be packed together. Cosmic microwave background mentioned universe expands, এটা আমি তোমাদেরকে লিখতে বলবো না কোনোদিনই, এটা লিখলে মার্কস পাবা, বাট দিস ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল টু ইউর লেভেল, কারণ এটা আমি তোমাদের ওখানে সিলেবাসের বুলেট পয়েন্টসে ছিল না। remnant heat or radiation, leftover radiation from the early universe is observed now. Lastly যে পয়েন্ট আছে, radiation has redshifted or longer wavelengths, so CMBR is uniform. CMBR হচ্ছে এখানে লেখা আছে, এটা এই যে এটা, এই পার্টটা যদি আমরা একটু দেখি, the resulting expansion of the universe continues today, but predictions vary about what will happen in the future. The critical factor appears to be the density of the matter of the universe. This is difficult to calculate because scientists currently believe that as much as 80% of the material of the universe is invisible since it does not emit radiation. It may be that this hidden mass exerts sufficient gravitational force to lead the universe to collapse. The gravitational force between masses not only determines the motion and evolution of the planets and stars and galaxies, but will also control the ultimate fate of the universe. আচ্ছা, আমাদের এই পুরো হিস্ট্রিতে তো কোথাও আমরা ইয়ার কথাবার্তা দেখলাম না, কিসের কথাবার্তা দেখলাম না,
সিএমবিআর এর কোনো কথাই দেখলাম না। সিএমবিআর ফুল ফর্ম হচ্ছে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। এই জিনিসটার আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, যদি একটু তোমাদেরকে বলি, যদি এটা আমাদের কোন পিডিএফে পেলাম না, বাট আই উড লাইক টু বি ইন মাই ভিডিও, রেকর্ডেড ভিডিও। সেটা হচ্ছে যে whenever the Big Bang happened, mathematical prediction tells us that along with the masses it produced, it should have produced some cosmic background radiation that should lie within the microwave region of the electromagnetic spectrum. So these are sort of like the very oldest radiation of the whole universe. এবং এই রেডিয়েশনটা পুরো ইউনিভার্সেই ছড়ানো থাকার কথা। And if we can have the appropriate equipment, we should be able to detect this radiation, and recently we have started to detect this radiation. This is a further proof that Big Bang actually happened. So these are the scientific evolution theories that by which you can work with physics, that is only based on logic and only based on observation. However, I personally do not believe in this stuff, but I still teach those because bhat khaite hobe. I believe in the whole idea of creation of Allah and everything. So yeah, that concludes the today's class. Thank you very much, Polapan. Thanks for your patience. Bolo baba. মিটিং এ কোশ্চেন দিছো? দেখতেছি আমি, এক মিনিট। এখানে এখানে তো না, এখানকার এখানে না, এখানে না, এখানে। হুম is this jump of orbit time just okay? Which question are we talking about? The three proposed but not proven doesn't mean is এটা okay. I'll tell you what is the difference. Whenever we set out a general scientific concept, we firstly call it a hypothesis. Then enough time is given, not to anyone specifically, enough time is allowed to pass through to see whether anyone can figure out an actual concrete proof that totally কি বলে এটা negates that theory. থিওরিটাকে পারফেক্টলি যদি ভুল প্রমাণ করে এরকম কোনো প্রুফ পাওয়া যায় কিনা। If enough time passes by and no such proof is found, then that hypothesis is promoted to the level of theory. Theory is something that is not supposed to be incorrect. এখন আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, বিগ ব্যাং থিওরিটাকে এটাকে এখনো প্রপোজ বলা হচ্ছে কেন? All the observations that we have made, the redshift, the cosmic background radiation, cosmic microwave background radiation, CMBR, all of these things are evidential proof that Big Bang should have happened. But the problem, the reason we are still calling it a proposed theory is because we were not present there to observe it. In scientific research process, anything is a concrete knowledge if it is properly observed, if it is properly documented, and if it is identically recreatable. আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম, সেই এক্সপেরিমেন্ট করে একটা রেজাল্ট পেলাম, আমার এক্সাক্ট প্রসেস কপি করে যদি পৃথিবীর অন্য কোথাও সে একই এক্সপেরিমেন্ট করে রেজাল্ট সেম আসতে হবে, বা অ্যাটলিস্ট উইদিন অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জ অফ অ্যাকুরেসি আসতে হবে। তখন আমি সেই এক্সপেরিমেন্টটাকে বা সেই থিওরিটাকে একটা প্রপার থিওরি বলতে পারবো। তুমি আমার কথা বুঝতেছো? আর কথা হচ্ছে আমরা যতগুলো প্রেডিকশন করছি যে আমাদের বিগ ব্যাং থিওরি হয়ে থাকলে এটা হয়েছে, রেডশিফট হওয়ার কথা, ফার্দার ওয়ে ডিস্টেন্স গ্যালাক্সিজ আর গেটিং ফাস্টার অ্যাওয়ে ফ্রম আস, এটা হওয়ার কথা, কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন থাকার কথা, এটাও আমরা রিসেন্টলি খুঁজে পাইছি। এবং এই ধরনের আরও অনেক অ্যাডিশনাল প্রেডিকশন আছে যে এগুলোও হওয়ার কথা। যত টাইম যাচ্ছে আমরা বিগ ব্যাং থিওরি অ্যাফিলিয়েটেড সব এভিডেন্সগুলো গ্র্যাজুয়ালি ফাইন্ড আউট করতেছি অ্যাজ আওয়ার অবজারভেশন টেকনিক, আওয়ার ইকুইপমেন্ট প্রিসিশন স্লোলি গোজ হায়ার অ্যান্ড হায়ার অ্যান্ড হায়ার, we are starting to get those evidences. But এখনো পর্যন্ত বিগ ব্যাং থিওরিকে পারফেক্টলি নেগেট করার মতো বা পারফেক্টলি এটাকে মানে ভন্ডুল করার মতো বা বাদ দেওয়ার মতো
কোনো কনসিস্টেন্ট প্রুফ পাওয়া যায় নাই, ওই জন্য আমরা বিগ ব্যাং থিওরিটাকে থিওরি নাম দিছি। বাট বিকজ উই ওয়ার নট প্রেজেন্ট দেয়ার টু অবজার্ভ ইট, নট দ্যাট উই ক্যান রিক্রিয়েট দ্য বিগ ব্যাং in any physical process possible, that's why we still stick to the word proposed. কিছু বুঝা গেল? This is basically a sort of technical fallacy বলতে পারো, যে there is no way we can recreate Big Bang, but should it not still call it a theory? We should, because there is no physical proof that totally eliminates the possibility for Big Bang. এই হচ্ছে প্রপোজ ওয়ার্ডটার কাহিনী। I think that was your question, right? যে কেন প্রপোজ বলবো? Beautiful. Okay people, I'll take my leave. I hope you all the best. আমি তোমাদের স্পেস ফিজিক্সটা যতটুকু পারলাম পড়ালাম। কোশ্চেন ইজি দিব, কঠিন কোশ্চেন দিব না। আমি যেভাবে সিলেবাস থেকে ধরে ধরে পড়াইছি আপনারা কষ্ট করে সিলেবাস থেকে ধরে ধরে পড়াবেন। I'm going to try to upload the video to Google Drive and also send the link over here. Thank you very much everyone. Thank you. Tomorrow class will happen in the given due time, and it will also be recorded and it will also be uploaded inshallah. Bye sir.